Okay. So we'll get into today's session. In this session, actually, on Padina, we'll be looking at 300 days to CAT. Actually, technically speaking, if you look at it, you only have 287 days to CAT. But 300 round off and Allah, let's say 300 days to CAT. Game plan, what to know, what to do, and all that. That's a plan for the day. Okay. So as you know, my name is Harish, and this is our agenda. First of all, percentage differences already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு quick summary. And what are the percentiles for top IIMs and other colleges? அப்புறம் CAT scores, என்ன CAT score எடுத்திருந்தா என்ன percentile வருது? MBA entrance exams. When I say MBA entrance exam, I'm not just talking about CAT. எல்லா entrance exams பத்தியும் ஒரு overview பார்த்துருவோம். What are the areas that will be tested on? அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செக்ஷன் பத்தி தனியா, and then timeline and preparation எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So first of all, percentile and percentage difference தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. For example, if it's a percentage, how do you calculate percentage? நீங்க எடுத்த total marks, sorry, the exam total marks, numeratorல நீங்க எடுத்த marks into 100. That's how you calculate percentage. But how do you calculate percentage? Let's say for example, Sam percentage எப்படி calculate பண்றது? மொத்தமா அந்த exam எவ்வளவு பேர் எழுதுனாங்க? The students lesser marks than Sam. So அவரோட கம்மியா எவ்வளவு marks எடுத்த பசங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அது numerator, and then into 100 gives you a percentage. That's the basic logic behind your percentage. In the percentage, your marks and the total marks. These are the two things that decide your percentage. But here, what are the two things? Your rank and the total number of people who took that test. In the ரெண்டு வச்சு தான் உங்களுடைய percentage calculate பண்றாங்க. So for 1000 students எழுதுறாங்க, நான் வந்து ஒரு 150th rank அப்படின்னா எனக்கு கீழே எவ்வளவு பேர் ரேங்க் எடுத்திருப்பாங்க? 850. So 850 out of 1000 into 100 would give me my percentage. So that would be 85%. So from now on, எப்ப நீங்க percentile-நாலும் short form இப்படிதான் அவங்க எழுதுவாங்க எல்லா இடத்துலயுமே. When they say percentile, this is what they mean. Okay. Now CAT percentile and IIMs and other colleges. As you know, IIMs already தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம browserலயே இருந்திருக்கும். அதை நம்ம மூணா பிரிப்போம். The first, this set is what they call it as the Blackie's IIMs. Okay, so BLACKIS and that. So the Blackies in Sulwanga. I would say Mumbai is also over here. And then you've got Ranchi, Udaipur, Trichy, idella. These are called baby IIMs, relatively new IIMs. So non-IIMs, Tier 1, Tier 2, and Tier 3. This FMS Delhi with the most sought after, mainly because of its fees. இதே மாதிரியே ஃபீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கும்? டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்சஸ்ல ஃபீ கம்மி, as in ROI ஜாஸ்தி. And then your IITs, இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ஃபீஸ் கம்மியா இருக்கும். And not all these not all these colleges accept your CAT score. Some accept CAT, some accept ZAT, some have SNAP, and then you've got your NMAT, some have your CMAT, okay, MyCAT, and you might also have MAT in very few cases. These are all the exams that we are going to look at. To begin with, your required percentile depends upon a lot of factors. Already, நீங்க நம்ம MyZone login பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபைலைசர் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? So you know what the required percentile for the top colleges for you are. Okay. So generally, required percentile யாரு எங்க எந்த வெப்சைட்ல சொன்னாலுமே they are talking about the GEM category. What is the GEM category? General category, engineering, main student. So அவங்களுக்கு எவ்வளவு percentile தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் எந்த ஒரு டேபிளையும் சொல்லுவாங்க. If you're not from general category, let's say you're from NC, OBC or other backgrounds, obviously உங்களுக்கு தேவைப்படுற percentile இன்னும் கம்மியா இருக்கும் இவங்களுக்கு இருக்கிறத விட. So நான் engineering இன்னும் கம்மியாகும், female students இன்னும் கம்மியாகும். Okay. So if you want, let's say for example, any one IIM call, then minimum 90 to 93 ஆவது minimum இருந்தாதான் you will get at least an IIM call. But if you want the top IIMs, the black IIMs, you need 98 plus if you are from GEM category, depending upon the category that you belong to and your academic profile.
things might change here and there, which you might know for certain once you guys use the MBA profiler. So for example, if I look at I'm Ahmedabad, I'm Bangalore, Calcutta, Excel, median salary fee okay, so இதனால தான் சொல்லியிருந்தேன் FMS is most sought after because the fee is relatively low and your median salary is as good as your any other top colleges. Okay, and the same as I've told you, IIT's fee is relatively கம்மியா இருக்கும், not as low as your FMS obviously, but definitely lower. Okay, now what are these colleges? So these are the colleges or the B schools where unga final selection ke you are academic profile is considered. Okay, உங்க ஃபைனல் செலெக்ஷன். ஸோ எந்த அளவுக்கு பண்றாங்கன்னு பாருங்க. உங்க 10 ஸ்கோர் முக்கியம், உங்க 12 ஸ்கோர் முக்கியம். பட் ஐஎம் கேல்கட்டால பாருங்க கிராஜுவேஷன் ஸ்கோர் பார்க்கறது இல்லை. அதே ஐஎம் அஹமதாபாத்ல அகடமிக் டைவர்சிட்டி பார்க்க மாட்டாங்க. வாட்ஸ் அகடமிக் டைவர்சிட்டி? வெதர் யூ பிலாங் டு இன்ஜினியரிங், நான் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தே டோன்ட் லுக் அட் ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி அட் ஆல். ஸோ கிரைட்டீரியா இஸ் நாட் த சேம் ஃபார் ஆல் ஐஎம்ஸ். ஒவ்வொரு ஐஎம் டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியாஸ் வச்சு தான் நீங்க எடுக்க வேண்டிய பர்சன்டேஜ்ல டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. Say for example, if I belong to, okay, if I'm targeting, I'm Kozhikode. Okay, so gender criteria, boys lose marks, girls get marks. Academic diversity, depending upon whether you are engineering, non-engineering, marks differ. And then your work experience also plays an important role. And in the graduation score, your 10th and 12th marks. But remember, இங்க டெஸ்ட் ஸ்கோர் மட்டும் தான் இனிமேல் உங்க கையில இருக்கு. இதை தவிர வேற எதுவுமே உங்க கையில இல்லை. Unless otherwise you are currently doing your graduation, you can change your graduate score. But other தவிர வேற எதுவுமே உங்க கையில ஆக்சுவலா கிடையாது. So you can only look at your test score, try to maximize it as much as possible. But it's not the same for all colleges because there are a few they don't look at any of those criteria at all. For example, you are NIT Trichy, I am Trichy, they only look at your test score predominantly. So weightage will differ. So for example, FMS-உம் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க, இவங்களும் இதெல்லாமே பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி இவங்களும் பார்க்குறாங்க, இவங்களும் பார்க்குறாங்கன்னா, doesn't mean both are basically the same. Okay, weightage-உம் நம்ம பார்க்கணும். For example, if I look at I am Ahmedabad, this is also good. Now, this only shows எந்தெந்த IIMs, எந்தெந்த colleges, என்னென்ன parameters பார்க்குறாங்க. But just because they look at a particular parameter doesn't make them equal. For example, if I compare MDA Gurgaon and IIFT Delhi, obviously test score இருக்கு, 10th ரெண்டு பேருமே பார்க்குறாங்க, 12th ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க, கிராஜுவேஷன் ஸ்கோர் ரெண்டு பேரும் பார்க்கல, ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க, அகடமிக் டைவர்சிட்டி ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க, ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க. Does that mean MDA Gurgaon and IIFT Delhi ரெண்டுமே required percentage ஒரே மாதிரியே இருக்குமானா? Not necessarily, because இவங்க ஜெண்டர் டைவர்சிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னாலும் they might give 10 marks for this, they might give 5 marks here. Yes, they look at gender diversity, but the importance or the weightage that they give might differ. Okay, so the weightage is also important. Okay, for example, if I look at this one, so the green represents work experience. So I'm Ahmedabadla work experience உங்களுக்கு ஒரு 5 marks தான் கொடுத்திருக்கலாம், but I am Bangalore உங்களுக்கு 7.5 marks கொடுத்திருக்கலாம். Okay, so it changes from one to the other. So it's not the same throughout. முக்கியமானது the top ions, the black ions along with your FMS Delhi எடுத்துட்டு வாங்க in terms of the proper table as to what is actually required. Now ஒரு basic I am Kozhikode ஒரு example எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, before even you guys attend the exam, a girl already gets 10 marks here, a boy gets 0. அப்போ ஒரு பையன் இந்த விட்ட 10 மார்க்ஸ் அவன் எங்க தான் காம்பன்சேட் பண்ணி ஆகணும்? இந்த கேட்டோட 45 மார்க்ஸ்ல தான் அவன் காம்பன்சேட் பண்ணி ஆகணும். Okay, so if you have work experience, depending upon the years of experience or the months of experience that you have post your graduation, that is all that is counted. படிச்சிட்டு இருக்கும்போது பண்ண இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அதெல்லாம் கவுண்ட் ஆகாது. பிகாஸ் கேட்டரிங் அப்ளிகேஷனே நீங்க பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்டார்டிங் டேட் எண்ட் டேட் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம்.
Okay. For example, I am Shillong work experience they give 14 marks. If you don't have work experience, your score here is 0. That doesn't mean you don't get if I am Shillong. It just means you have to score more here. Okay, so that's all you need to understand. So இதுக்கு தான் இது எல்லாமே பார்க்கிறதுக்கு பதிலா தான் we gave you your IM profiler. Okay, IM profiler எல்லாமே லாகின் பண்ணி எல்லா டீடைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா? You guys have done it? Okay, மீதியும் பண்ணி முடிச்சிருங்க. Okay, so this is just for you to understand உங்க ப்ரொஃபைலுக்கு எந்த காலேஜுக்கு நீங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கொடுத்துரும். So this gives you an idea as to what is it that you should target down the line. Okay, and just to get a PI call. So PI call வேணும்னாவே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு இதுக்கு தெரியும். Okay, அதே மாதிரியே this is one more thing that you need to understand. இப்போ டாப் காலேஜஸ்ல apart from the overall percentage, sectional percentage இவ்வளோ இல்லைன்னா the profile will not even get shortlisted. ஓவரால் பர்சன்டேஜ் நான் 99.9 இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனா நான் விஆர்சில நான் 70 எடுக்கல, ஓகே இதுல நான் 70 எடுக்கல, இதுல 75 எடுக்கல அப்படின்னா then things might change. ஓகேங்களா, I will not be shortlisted. So sectional percentages முக்கியம். So this is especially for the top colleges, as in the older IIMs, middle order IIMs or else baby IIMs, they don't look at predominant நிறைய இடத்துல அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க. காமன் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் நடக்கும். They only look at the overall percentage, sectional percentage அங்க பெருசா பார்க்க மாட்டாங்க. Okay. Now we'll look at your CAT scores and we'll compare it with your percentiles. So for example, I've brought in the 2024, so 2025 and next session So for example, 2024 out of all the questions that we had, okay, so let's say for example, if my target is to get 90 percentile, all I need was 44.5 score. So 44.5 for 45 now, one question with 3 marks. So which means I can get it in 15 questions. ஆனா மொத்தமா எவ்வளவு questions இருக்கு? 66 questionsல 15 questions நான் கரெக்டா எடுத்திருந்தேன்னா போதும். I'm at 90%. Okay. And one more thing that I always tell you is, இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு 90% எடுத்துக்கலாம். 90% விஆர்சிக்கு எவ்வளவு ஸ்கோர் வருது, 90% டிஎல்ஆர் என்ன ஸ்கோர் வருது, 90% குவாண்ட் என்ன ஸ்கோர் வருதுன்னு பாருங்க. So for a particular percentile, same percentileக்கு குவாண்ட்டுக்கும் டிஎல்ஆருக்கும் எடுக்க வேண்டிய ஸ்கோரை விட விஆர்சில நீங்க எடுக்க வேண்டிய ஸ்கோர் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர். Okay, the reason is quite simple. VRC, it is expected of you guys to do well. So நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கணும்ங்கிறது எதிர்பார்க்கறாங்க. So அதனால நீங்க அதிக மார்க் எடுத்தாதான் அதே பர்சன்டேஜ் வரும். Okay, so for example, in your VRC, what are the questions that you guys have in your VRC? So 24 questions, 16 questions from your RC, and then your 8 questions from VA. This is how it's generally split. Okay, so RCA தொடாம வெறும் verbal ability. What are the verbal ability questions? Para summary, para jumbles, odd sentences out, para completion இருக்கு. So இதுல 8 questions வருது. அதுல let's say for example, even if you guys get 4 questions right, 4 questions right would give you a net score of 12. 12 would have fetched you 60+%. RCA தொடாமலே மத்ததெல்லாம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா, வெறும் இந்த 8 questions கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா 8 3s are 24. That gives you 90%. VRCல RCA தொடாம 90% எடுக்கலாம். Okay, it's easier said than done. Although easy கிடையாது. I'm just telling you what is the prospect. Okay. So 95% க்கு பாருங்க, score of 29 in VRC எடுக்கணும். ஆனா DLRல 19, quantல 17 எடுத்திருந்தாவே 95% வந்திருக்கும். So overall, a score of 62 is required to get a 97%. That's ideally how it works. And all these are your scaled scores, not your raw scores. Scale panna scores. You know what scale score is like. So மூணு ஸ்லாட்ஸ்ல தனித்தனியா எழுதுவீங்க. உங்க ஸ்கோர் raw score அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு 10 questions attend பண்ணனா என் raw score 30. But sometimes what happens, my raw score 30 could become 35 or 37, or else it become 24 or 26, depending upon how difficult or easy the question paper was. இப்போ ஸ்லாட் 1ல குவாண்ட் கஷ்டமா இருந்தது,
ஆனா ஸ்லாட் 2ல குவாண்ட் ரொம்ப ஈஸியரா இருந்தது. அப்ப ரெண்டு ஸ்கோர்லயும் ரெண்டு ஸ்லாட்லயும் எழுதுன ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை கம்பேர் நான் எப்படி பண்றது? அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் எனக்குலாம் குவாண்ட் செம்ம கஷ்டமா இருந்துச்சு, அவனுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு சார். அப்ப அவன் 10 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணா நான் 5 கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது என்னால அப்படின்னா, then the scaling happens. Okay, and the scaling is technically not based on the difficulty level, it's based on the relative performance. Okay, the you should actually pray for a lot of students who are not preparing for CAT to attend in your slot. அப்போ ஓவரால் உங்க ஸ்லாட்ல எழுதுறவங்களோட ஸ்கோரே கம்மியாகும், which gives them an impression that the question paper was difficult. It may not actually have been difficult. அப்ப அங்க எழுதுனவங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்கோரே கம்மியாகுது அப்படின்னா அப்ப இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட் கம்பேர்ட் டு ஸ்லாட் 1 ஸ்லாட் 2. ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்கோரிங்ல தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் திஸ் பேட்டர்ன் ஹஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரிமைன் த சேம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் DLRல மொத்தமா ஆக்சுவலா இப்போ 22 questions. I'm just telling 20 questions now. Let's say for example 20 questions into 360 marks. In the 66 marks. Okay. Even if you want to get 99 percentile, okay, 50 percentage of the score, 50 percentage of the score gives you 99 plus percentage. That's the standard logic. Not for your VRC, your quant and DLR, it's the FPMA process. மொத்த கொஸ்டின்ஸ்ல பாதி கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னா பாஸ் யூ ஆர் இன் த டாப் 1%. அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தேர். இப்போ அதுக்கு முந்தின வருஷமும் பாருங்க, இட் ஹஸ் பீன் த சேம். இப்போ 198 எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருந்தப்போ ஸ்கோர் ஆஃப் லெட்ஸ் சே பாதி பாருங்க, பாதினாவே what 99. A score of 99 would have given you 99 plus percentile again. Score of 99, a score of 99. ஆனா இங்க வந்து எக்ஸாம் 228 மார்க்ஸ்க்கு நடந்தது. This is the only year where the exam happened for 228 marks. That's the first time COVID batch அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 3 hours exam 2 hours exam மாத்தினாங்க. Okay, so back up until 2019 it happened for 300 marks, 100 questions 3 hours. Okay, so 100 questions 3 hours அப்படின்னா அப்ப 2 hoursக்கு 66 questions தானே இருக்கணும். 1 hour 33 33 33 33 100 actually 99 100. அப்போ 3 hours 2 hoursக்கு குறைக்கும் போது 100 questions 66 questions தான் அவங்க குறைச்சிருக்கணும். But that was not the case. So இந்த ஒரு இயர் மட்டும் 228 மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம் நடந்தது. அப்ப அதுலயுமே பாதி பாருங்க 114. Okay, so 50% has always given you 95 plus percentage. So the first thing that you need to remember when it comes to your CAT is you're not going to target 60-70% of the marks. Even if you get 30 to 40% of the marks, you're well above 80 plus 85 plus percentage. Okay. Next, what are the sections that you guys are tested on? For example, எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே குவாண்ட் இருக்கு, verbability இருக்கு, லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கு, டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் pretty much எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. பட் ஜிகே வந்து பாத்தீங்கன்னா ZAT மட்டும்தான் இருக்கு, and then your MyCat. And then decision making, this is a new section that you have only in ZAT, where யாருமே decision making கேட்கவே மாட்டாங்க. So your ZAT preparation, the most important entrance exams of your order வந்து பாத்தீங்கன்னா after CAT நிறைய பேர் எழுதுற entrance exam ZAT தான். Okay, the reason is quite simple, because நிறைய colleges ZAT accept பண்ணுவாங்க. Okay, and then your SNAP, NMAT இது எல்லாமே it's just this. But MyCatக்கு மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா psychometric test, VAT எல்லாமே நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும். Overall, what I thought of doing was, let's say for example, 3 bracket பிரிக்கிறேன், 90 plus percentileயே 3 பிரிக்கிறேன். Okay, so 98 plus percentile எடுத்தாதான் இந்த collegesலாம் கிடைக்கும். 95 to 98 percentile rangeல இருக்கிற colleges, 90 to 95 percentile rangeல இருக்கிற colleges. This is just the IIMs. Your black key IIMs along with your Mumbai needs this score. See, this required percentile is for the gem category, as I've told you. Okay, so இது வந்துட்டு அந்த ராய்ப்பூர், ராஞ்சி, இதெல்லாம் உதய்பூர், திருச்சி, and then comes your baby IIMs, Amritsar, Jammu, Sirmaur, Sambalpur, Bodh Gaya, Vizag, and all that.
இப்போ இதே bracketல in terms of the placement records that they have. So இங்க average CTC எவ்வளவு இருக்கு? Okay, so இதே placement records வச்சிருக்க non IIMs என்னென்ன அதே bracketல இருக்கும். So for example, FMS Delhi, IIFT Delhi, MDA Gurgaon, SPJMR Mumbai, IIT Mumbai, IIT Bombay, IIT Delhi, okay, IMT Ghaziabad. So these are the list of other colleges which are in the same bracket. Okay. You guys know this GLIM, Great Lakes, Chennai, Goa Institute of Management. Okay. இப்போ இவங்களும் கேட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐஎம்ஸ் ஆப்வியஸா கேட், இந்த காலேஜஸும் கேட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. பட் நான் ஐஎம்ஸ் பட் கேட் அக்செப்ட் பண்ற காலேஜஸ், இங்க கேட் அக்செப்ட் பண்றாத காலேஜஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்எல்ஆருக்கு உங்களுக்கு ஜாட் வரும். ஆக்சுவலா டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்சஸ் தேவ் ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் கேட். ஐஎஸ்பிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா only people with 2+ years of experience apply for ISB Hyderabad, and the exam that you need to write is GMAT. ஓகேங்களா? So that is one thing. அப்புறம் Jamanlal Bajaj, again Jamanlal Bajaj is one more college in Mumbai where the fee is relatively low. Okay, so and then comes your NMMSK, NMAT, SIBM, SCHMRD, மைக்காக்கு உங்களுக்கு மைகேட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். ஓகே, எக்ஸாம் புவனேஸ்வர் and all this. ஸோ மல்டிபிள் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்லி தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் நம்மளோட ஸ்கோர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் ஹவ் பீன் கேசஸ் வேர் கேட்ல 60% எடுத்துட்டு மேட் ஆர் என்மேட்ல சூப்பரான பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ யூ மைட் நாட் நோ வென் திங்ஸ் குட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் யூ. ஸோ உங்களோட ஸ்கில்ஸ்க்கு எது இன்னும் பெட்டரா இருக்கு. ஐடியலி யூ ஹேவ் டு டார்கெட் எவ்ரி திங் அண்ட் கிவ் த பெஸ்ட் இன் எவ்ரி திங். ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் பீப்புள் வேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட் அண்ட் ஜாட் மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்லாம் இப்பேற்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். கால்குலேட்டர் இருக்கு, டைமும் இருக்கு, முடிஞ்சா சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். பட் ஸ்னாப் என்மேட் அப்படி கிடையாது. டைம் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் த்ரெட். ஸோ பட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்பேரபிளி ஈஸியா இருக்கும், எஸ்பெஷலி ஸ்னாப்லாம். ஸோ அங்க சிலரால ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சு, டைம் ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சு பண்ண முடியும். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம தேவைப்பட்ட ஸ்கில்ஸ் வேற. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே மாக் டெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கிராஜுவேட்டா ஐடியா தெரியும். So the pattern is basically the same. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது இதே தான். So DLR 22, so total question 68. This is what is being expected. So VRC 24, அந்த 24ல 16/8 split, அதுக்கு கிராஜுவலா நடக்கிறது தான். இந்த DLR வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்லி வழக்கமா 20 தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ the total added up to 66 லாஸ்ட் இயர், அதாவது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2024 டிசம்பர். அப்பதான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கு பதிலாக 22 கொஸ்டின்ஸா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ இங்க +2 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ +2 ஆஸ் இன் லிட்டரல் +2. என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா இனிஷியலா ஸோ அந்த 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா என்ன ஆகும்னா 4 கொஸ்டின் 6 கொஸ்டின்ஸ், 4 கொஸ்டின் செட்டு 6 கொஸ்டின் செட்டு இப்படிதான் பிரிஞ்சிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ 4 கொஸ்டின் செட். நேற்று ஒரு கொஸ்டின் செட் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 1 ரூபி பெட் 2 ரூபி பெட், அதுல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்தது? 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ சம்டைம்ஸ் 6 கொஸ்டின்ஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும். ஸோ 4 6 4 6, ஸோ புட் டுகெதர் 20 கொஸ்டின்ஸ் வந்திருந்தது. ஆனா அந்த வருஷம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டேட்டா செட் இருந்தது. ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டை சால்வ் பண்ணா 2 கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணவே முடியும், அப்படி இருந்தது. ஓகே, பட் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதே 22 கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த 2 கொஸ்டின் செட் இல்லாம 5 5 6 6 மாத்திட்டாங்க. So the number of sets is same, but the number of questions per set increased. So that's relatively a good news, because actually good news சொல்லாம எப்படின்னு தெரியல. ஒரே கொஸ்டின் செட் அது வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா ஆக்சுவலா அது நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம். பட் அதுல பேக் ஃபயர் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இஃப் யூ டோன்ட் நோ த க்ளூ டு கிராக் இட், மொத்தமா போச்சு. அட்லீஸ்ட் 5 கொஸ்டின் இருக்கப்ப இந்த 2 கொஸ்டின் ஈஸியரா இருந்திருக்கலாம். ஓகே, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் டு சூஸ் ஃப்ரம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங் தட் யூ நீட் டு லுக் அட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு you mean in a paper 4 sets 5 5 5 6 6. That's ideally how it works. That's what we're expecting. And VRC ல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா the 16 questions from your RC வந்துட்டு
4 fours are 4 into 4 question RCs. Paragraph 4 questions. அந்த மாதிரி 4 paragraph. ஸோ 4 paragraph ஒவ்வொன்லி 4 questions. அப்போ அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16 questions covered. அப்போ மீதி வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 questions இருக்க போகுது. அந்த 8 questions லாஸ்ட் இயர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2-2-2-2 பிரிஞ்சது. ஓகே, ஸோ ஈவன் அவுட் ஆச்சு. திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி எக்ஸ்பெக்டட். பிகாஸ் அதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் 2-2-4. ஓகே, இல்லை இட் வாஸ் 2-3-3 நினைக்கிறேன். So what are the 4 ones? Your odd one out, para completion, para jumbles, para summary. So எல்லாத்துக்குமே 2 question இருக்கும். ஐடியலா உங்களுக்கு விஆர்சில வர டீட்டா கொஸ்டின் ப்ரிடாமினட்டா எங்க இருந்து தான் வரும்? யா para jumbles தான் வரும். You guys know para jumbles இல்லையா? ஒரு paragraph ஜம்பிள் பண்ணிருப்பாங்க. All you have to do is type in the correct order, ACBD. டைப் பண்ணி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா you get 3 marks. தப்பா இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை, because that's a theta question. Because if you look at it, விஆர்சியில் வேற எதுவுமே டீட்டாவா கேட்க முடியாதுல்ல. They can ask theta question in verbal. Okay, so they can't say choose a suitable title for the paragraph and type it. No, it doesn't work out. Okay, so para jumbles is a typical theta question that you can expect. And DLR la or 6 theta questions and quant or 8 theta questions definitely. My technical recommendation, never ever leave a theta question. What's the worst that could happen? Negative marks, then why are we worried about it? So எப்பயுமே theta questions விடவே கூடாது. Next, your ZAG pattern வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so இங்க remember quant and DA is one set. Verbal ability and logical reasoning is one more set. And then you have your decision making. So decision making is a new set that will look only at that, where எங்கேயுமே the decision making வராது. Okay. So இனிமேல் essays இங்க கேட்க போறதில்ல, GK மட்டும்தான். And they have also introduced calculators. Hope you guys know in your ZAT. And the other thing is, for example, listen here, in the +1, negative 0.25. On a cat lab, +3, -1. Okay. See, generally, marking scheme எப்படி இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ கேட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு. 4 ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்ப கண்ணு மூடிட்டு நான் 4 கொஸ்டின் நான் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின், தேர்ட் கொஸ்டின், ஃபோர்த் கொஸ்டின், கண்ணு மூடிட்டு நான் 4 கொஸ்டின் அடிக்கிறேன். அப்போ the probability of getting a question right is 1/4. கரெக்டா? அப்ப 4 கொஸ்டின் நான் சூஸ் பண்றேன்னா basic probability says ஒன்னாவது கரெக்ட் ஆகும். அப்போ they calculate it in such a way that நீங்க 4 கொஸ்டின் ரேண்டமா அடிச்சீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு +3 கிடைச்சாலும் மற்ற கொஸ்டின்ஸ்ல -1, -1, -1 கிடைச்சு ஓவரால் your raw score becomes 0. ஓகே, ஆனா ZATல என்ன ஆகுது அப்படின்னா you have A, B, C, D and E ஆன்சர் ஆப்ஷன். 5 ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்ப இங்க தியரி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி என்ன சொல்லுது? நான் 5 கொஸ்டின் நான் ரேண்டமா மார்க் பண்ணனா ஏதாவது ஒன்று கரெக்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லுது. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் கொஸ்டின், தேர்ட் கொஸ்டின், ஃபோர்த் கொஸ்டின் அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்னா இதுல எனக்கு 1 மார்க் கிடைச்சிருக்கும். பட் இந்த 4லயும் ஒரு நெகட்டிவ், ஐ மீன் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ்டேக் அப்படின்னா எவ்வளவு நெகட்டிவ் மார்க்? 0.25. 4 into 0.25 -1. அதனால ராஸ் 0 ஆயிருக்கு. தட்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கிங் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டிசைன்ட். ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே -0.25. அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 8 அன்அட்டெம்ப்டட் கொஸ்டின்ஸுக்கு -0.1 மார்க்ஸ். ஓகே, நான் இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. மொத்தமா நமக்கு இருக்கிற கொஸ்டின்ஸே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா you've got 75 கொஸ்டின்ஸ். இப்போ ஒரு பேஜுக்கு நான் 60 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். 60 நான் 60 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணேன். அப்போ எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணல? 15 கொஸ்டின்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணல. அப்போ இந்த 15 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கா? இல்ல, மொதல் 8 கொஸ்டின்ஸ் மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. ஸோ இதுல அந்த மொதல் 8 கொஸ்டின்ஸ் மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்க. மீதி இருக்க 7 கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்போ ஓவரால் -0.7 மார்க்ஸ் தான் போகும். ஓகே, ஸோ one thing that I would recommend in your ZAT, if your ideal preparation is done well, then you shouldn't have to worry about these unattempted negative marks. நீங்க யோசிக்கவே கூடாது.
ஐயோ சார் அட்டன் பண்ணாம போனா நெகட்டிவ் மார்க் போயிருமேன்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணி அது தப்பா போச்சுன்னா நெகட்டிவ் 0.25 போறதுக்கு -0.1 போயிட்டு போகுது. Okay, so that is never something that you should worry about. So 0.25 இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சிருக்கு. Provided you are able to have decent attempts. Okay, so நான் 10 question தான் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னா then was definitely something that we have to work on. Okay, so if your attempts is somewhere close to 50 to 55 questions, then you don't have to worry about the negative marks in the unattempted part. And one more doubt that you should have is, சரி சார் அப்போ ஓவரால் நான் 7 கொஸ்டினுக்கு -0.7 மார்க்ஸ் எனக்கு போகுதுன்னா செக்ஷன் வைஸ் எப்படி பிரியும்? பிகாஸ் அந்த 15 கொஸ்டின்ல 8 கொஸ்டின் மன்னிச்சு விட்டாங்க, ஆனா மீதி 7 கொஸ்டின் நான் அட்டன் பண்ணாம இருந்தது இந்த செக்ஷன்ல தான். அப்ப இந்த செக்ஷன்ல தான் எனக்கு -0.7 போகுமா? இல்ல, நீங்க அட்டன் பண்ணாத இந்த 15 கொஸ்டின்ஸ், ஒரு பேச்சுக்கு நான் சொல்றேன், அட்டன் பண்ணாத 15 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இங்க 5 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல, இங்க 5 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல, இங்க 5 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல. அப்போ 3 செக்ஷன்லயும் my unattempted questions are in the same ratio. So the overall negative marks 0.7 is split into 3. ஓகேங்களா? அப்ப 0.2 0.2 0.22 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3லுமே பிரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அப்படிதான் உங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸா 3 செக்ஷனுக்கு பிரிப்பாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் the total unattempted ratios in each sections. Okay, and this GK section that you guys have in your ZAT is not looked at by your XLRI or the top colleges, but still you have it. Okay, so it's only the section 1, the paper 1 score that's more important. And remember, GK la வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது. So just தெரியல நான் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துரும். GK ல மட்டும் தான். Snap, it has always remained the same. Snap பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் சூப்பர், 60 questions 60 minutes 60 marks, அவன் மாத்தினதே கிடையாது. அதே மாதிரி +1 -0.25. So 15 25 and 20. So இதுல செக்ஷனல் டைமர்ஸ் கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இங்கிலீஷ் 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, குவாண்ட் டிஐ அண்ட் டிஎஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்னாப் மாதிரியான எக்ஸாம்ல இஸ் இட் அன் அட்வான்டேஜ் தட் தேர் இஸ் நோ செக்ஷனல் டைமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இட் குட் பேக்ஃபில். த ப்ராப்ளம் இஸ், ஸ்னாப்ல வந்துட்டு ஒரு பேச்சுக்கு நான் இங்கிலீஷ்ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, இஃப் ஐ வேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் இங்கிலீஷ், அப்போ என்னால குவாண்ட் அண்ட் டிஏல கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிருக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ ஐடியலா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ற டைமிங் ஸ்பிளிட் உங்களுக்கு இங்க எப்படி இருந்திருக்கணும்னா 30 minutes நீங்க இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மினிட்ஸ், ஒரு 15 to 20 minutes இங்க 10 minutesல நீங்க இதை முடிச்சிருக்கணும். பிகாஸ் இங்கிலீஷ்ல there are not a lot of cases where you spend a lot of time in English. Okay, for example, grammar based questions you don't have to spend a lot of time. Vocabulary based questions, yes, for para jumpers, para summary or else reading comprehension la time ஆகுதுன்னு ஒத்துக்கிறேன். பட் மற்றபடி எல்லா செக்ஷன்ஸ்மே you should be able to ideally do it, or else அதை 10-20க்கு பதிலாக ஒரு 12-18 வேணா பிரிச்சுக்கலாம். But you need 30 minutes for your quant and DI and DS because quant takes time. You definitely need time here. அப்போ மற்ற ரெண்டு நீங்க 30 minutesல முடிக்கணும், அதுதான் உங்க பிளானா இருக்கு. ஓகே, so when I ask you guys to take a mock, I want you guys to look at all these things. It's not just the questions, it's the pattern that you are fighting. Okay, நம்மளால 60 minutesல எவ்வளவு questions அட்டெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது? Okay, then for example, the order in which I attend. For example, me personally, I would say I am comfortable in quant. So நான் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்தோன்னே நான் quant question solve பண்ண ஆரம்பிச்சேன். The moment the 30 minutes is over, I am comfortable. Okay, 20 questions நான் சூப்பரா அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும். Then I look at analytical and logical reasoning. Finally, I'll go for English. Okay, this might work out for me, this might not work out for you. So அதை நீங்க மாக் டெஸ்ட்ல எழுத ஆர்டர்லாம் நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சில மாக்கு, it is not just about taking the test, it's about experimenting. Okay, only if you experiment it enough times, you will know what order suits you. Okay, actually if you look at NMAT-லாம் வந்துட்டு you can choose the order of attempt. CAT-ல there is no order choose பண்ண முடியாது. First in the section that, second in the section that, third in the section that, it's fixed. You cannot change that. VRC, DLR, quanta, that is the order. ஆனா NMAT-ல நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போதே what is the order in which you want to write?
You can choose that because in a sectional timer irukku. Remember, in a sectional timers irukku. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அனலிட்டிக் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குவாண்ட் நான் சூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு டெஸ்ட் இப்படி தான் நடக்கும். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 28 மினிட்ஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த 40 மினிட்ஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த 52 மினிட்ஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். So NMAT is probably the only exam where the number of questions per section remains the same, but the timing per section differs. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட் பாருங்க, 3 செக்ஷனுக்கு 40 மினிட்ஸ் தான். பட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டிஃபர் ஆகும், 20, 24, 22 and all that. பட் இங்க நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் 3 இடத்துலயுமே சேரும், பட் டைமிங் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இங்கேயுமே பாருங்க, அவன் 36 கொஸ்டின்ஸ்க்கு குவான்ட்டுக்கு அவன் எவ்வளோ டைம் தரான், 52 மினிட்ஸ். அனலிட்டிக்கலுக்கு 40 மினிட்ஸ். ஆனா இங்கிலீஷ்க்கு பாருங்க, they are giving you just 28 minutes because it is expected of you guys to do well in that. So சீக்கிரமா பண்ணியே ஆகும். And you guys know this, your NMAT actually doesn't have question skip பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நீங்க ஒரு question attend பண்ணாதான் அடுத்த question போக முடியும். You guys know this. And obviously there are no negative markings here. And this is a dynamic exam. So dynamic exam in the sense, இந்த question நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்களா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அடுத்த question ஓட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்க போகுது. இது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணா அடுத்த question இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், தப்பா ஆன்சர் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும். So it changes accordingly. So that's why it's called the dynamic exam. Okay, fine. Now let's get into section wise பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். First thing, we'll get into your VRC. VRC ல what are the things, what are the skills that you need அப்படின்னு சொல்லிட்டு predominantா பார்த்தோம்னா your reading speed plays a very very important role. Okay, but the problem with reading speed is a lot of us get this confused. இப்போ reading speed அப்படின்ன உடனே எக்ஸாம் ஹால்ல ரீடிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, எக்ஸாம் ஹால்ல யூ ஷுட் கோ இன் யுவர் ஓன் ஸ்பீட். பட் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் இட் இன் சச் அ வே தட் யுவர் ரீடிங் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட். நான் எக்ஸாம் ஹால் போயிட்டு ஐயோ நான் ஸ்பீடா படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு நான் என்ன படிச்சேங்கிறது புரியாம the problem is we'll end up reading the same paragraph again just for us to comprehend. So அது பண்ணக்கூடாது. Your reading speed is definitely important, no doubts about that. Okay, and then having a good hold on your vocabulary definitely helps you longer run. But vocabulary-காக நீங்க தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. vocabulary எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் along with reading. ஸோ இப்போ நான் படிக்கும்போது ஏதாவது புது வேர்ட்ஸ் வருதா, ஐ பில்ட் மை vocabulary, ஓகே ஃபைன். பட் அதுக்காக உட்காந்து நான் டெய்லி ஒரு 5 words 10 words படிக்கிறது கேட்டுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பட் ஃபார் யுவர் ஸ்னாப் அண்ட் என்மேட் அதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். பிகாஸ் தே ஹேவ் தேர் டைரக்ட் vocabulary questions, your synonyms, antonyms and all that. அதுதான் நமக்கு அங்க வருது. So that is one thing that you need to work at. Next, your grammar in English language, your basic grammar, you should definitely have a good hold on it. And உங்க மை ஜோன்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீடிங் ஜோன்ஸ் இருக்கு. Okay, start reading articles from that, and I'll also show you some more places where you guys can get those you know, sources that you guys can read and all that. So that is also something that you guys can look at. Next, what are the topics? Your para jumbles, para summary, reading comprehension, para completion, odd one out. இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். But if you look at RCs, இப்போ ப்ரிடாமினா வந்த ஆர்சிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் அண்ட் எக்கானமி பத்தி ஒன்று வந்திருக்கும். ஓகே, சயின்ஸ், பயாலஜி, பிசிக்ஸ், அப்புறம் ஈகாலஜி, சோஷியாலஜி, கல்ச்சர், லிட்ரேச்சர் பத்திலாம் பேராகிராஃப்ஸ் இருந்திருக்கும். ஓகே, சைக்காலஜி, பிலாசபி, பாலிடிக்ஸ், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், ஹிஸ்டரி, ஹியூமானிட்டிஸ், எங்க இருந்து வேணா டாபிக்ஸ் வரலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியல் ரீசன் வை வுட் ரெக்கமெண்ட் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ஐடியலி, பிகாஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து அந்த பேராகிராஃப் இருந்திருக்கும். ஸோ தட் வுட் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ கைஸ் ஆன் த லாங்கர் ரன். பட் இஃப் யூ லுக் அட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் கேட் அண்ட் த பிளேசஸ் ஃப்ரம் வேர் தே ஆக்சுவலி டுக் த லிட்டரல் பேராகிராஃப், பிகாஸ் நம்ம கேட்டோட கொஸ்டினுக்காக அவன் உட்காந்து அவன் பேராகிராஃப் எழுத போறது கிடையாது. அந்த பேராகிராஃப் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அவன் எடுத்தது தான். அவன் எங்க இருந்தெல்லாம் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதோட சோர்ஸ் நான் பின்னாடி காட்டுறேன். So how do you increase your vocabulary? You guys know this vocabulary kind of sessions le paathirupom. Word Power Made Easy book recommend pannirpaarnu nenikiren sir. So I don't know whether you guys know about this book. If possible, please do go and download this book. வாங்கலாம் வாங்காதீங்க, கண்டிப்பா நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. So PDF, online PDF, free PDF இருக்கு.
Word Power Made Easy by Norman Lewis that would read 2 to 3 pages every single day of it. Your vocabulary, you will have a very good hold on it. I can guarantee. Within 3 to 4 months, you can see a very good change. That's very important. Next, what are the sources? As I've told you, Eon articles, நிறைய வாட்டி நான் கேட்ல பார்த்துருக்கோம். The Guardian, Smithsonian. So these are all the articles where CAT predominantly takes the paragraphs from. Okay. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம இங்க போய் படிக்க சொல்றதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு அப்ப நம்ம படிக்கிற பேராகிராஃப் திரும்ப வரப்போகுதா அப்படின்னா the chances of that happening is extremely less because அவன் தினம் தினம் எவ்வளவு ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்துருக்கான். இப்போ வருஷம் ஃபுல்லா எவ்வளவு ஆர்டிகல்ஸ் வரும், அவன் எந்த ஆர்டிகல் எடுக்க போறான்னு நமக்கு தெரியாது. But the reason why I want you guys to read these articles is, see, if you guys know, even when it comes to reading newspapers, நமக்கு ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியல, don't start with Hindu newspapers, start with something else. And eventually, once you get a hang of reading, then go for Hindu சொல்லுவாங்க. Yeah, because Hindu is considered to have higher language compared to the other newspapers. So similarly, இப்போ எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுனாலும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஹிந்து, எக்கனாமிக் டைம்ஸ், டெலிகிராஃப், மென்ட் இந்த மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ் படிச்சாலும் இங்க இருக்கிற லாங்குவேஜ் அண்ட் complexity in which they frame an article and all that would differ. ஸோ அதுக்காக அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிலேயே நீங்க படிச்சு படிச்சு பழகிட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா கேட்ல வர பேராகிராஃப்ஸ் உங்களுக்கு அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா இருக்காது. இப்போ 2025ஓட ஆக்சுவலா இஃப் யூ லுக் அட் எனி ஸ்லாட்ஸ், பி இட் ஸ்லாட் 1 or slot 2, paragraphs have been bit difficult to comprehend. Okay, so complexity ஜாஸ்தியா இருந்தது, but the questions were a bit easier. ஓகே, நம்ம பேராகிராஃபை பார்த்து நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், என்னோட இவ்வளோ இதுவும் குழப்பற மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க, ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம கொஸ்டினே போகாம இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா then you would have missed out on a lot of things. So looking at your previous year questions is very very important, very very important. What are the things that you would recommend in VRC? 40 minutesல நம்ம பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம டார்கெட். So ideally 28 to 30 minutes for RC and the rest for VA. That's what I would recommend. அப்போ விஏ வந்துட்டு நான் மீதி ஒரு 12 மினிட்ஸ்ல பண்ண முடியுமா இல்ல அப்படின்னா, ஸோ நான் 25 மினிட்ஸ் ஆர்சிக்கு எடுத்துக்கிறேன், ஆர் எல்ஸ் 15 மினிட்ஸ் விஏக்கு எடுத்துக்கிறேன். தட்ஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் டூ, நத்திங் ராங். ஆனா த ப்ராப்ளம் இஸ் 25 மினிட்ஸ்ல நான் 4 ஆர்சி முடிக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே 25 மினிட்ஸ்ல 4 ஆர்சி, 25 28க்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. யூ ஹவ் காட் 28 மினிட்ஸ், 4 ஆர்சிஸ் இருக்கு, which means 7 minutes per RC. Okay, so ideally, if you look at CAT's questions, all these paragraphs are bit wordy. So in the sense, ஒரு 350 to 400 words paragraphs தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, passages கொடுக்குறாங்க. அப்போ நான் அந்த பேராகிராஃபை நான் டெஃபினட்டா I should be able to complete reading, skimming through, or whichever works for you in 4 to 5 minutes. So that remaining 2 minutesல நான் அந்த 4 questions சால்வ் பண்ணணும். 4 questions 2 minutesல சால்வ் பண்றது இல்லாம அந்த பேராகிராஃபை நான் 4 to 5 minutesல படிச்சு புரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ மெனி what they do is, இது செட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு they would go for 24 minutes and they split it into 8, 8 and 8. Leave 1 RC out. Okay, because nobody is compelling us to attend all the questions. So I'll just attend 3 RCs, I'll go for the VA. அப்போ இந்த 8 questions அப்படின்றப்போ எனக்கு 5 minutes சாலிடா எனக்கு படிக்கவும் கிடைக்கும், 3 minutes question ஆன்சர் பண்ணவும் கிடைக்கும். So this is something that you can do. Okay, starting off நீங்க என்ன பண்ணா 12 minutes கூட எடுத்துக்கோங்க per RC, 12 minutes 12 minutes 2 RC அட்டன் பண்ணுங்க, then go for VA. Okay, இனிஷியலா எடுக்கும்போது take it in a slower pace, and if you feel that 12 minutes எனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்க மாதிரி இருக்கு, then increase it to 8, 8, 8. Okay, then you will feel a bit of competition. So once you get a hang of it, then you should increase it to 7 minutes per RC, 6 to 7 minutes per RC, so that you can complete the entire thing at under 25, 28 minutes. Okay. But in the process, don't forget comprehension is the key. It's not your reading speed that is being tested. Comprehension is what is being tested. நீங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்து படிச்சாலும் உங்களுக்கு புரியுற ஸ்பீட்ல தான் நீங்க படிக்கணும். பட் ரீடிங் ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் பண்றது டெஸ்ட் எடுக்கும் போது இல்ல, முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன்.
So test உட்காரும்போது the only thing that you should have in your mind is நான் இதை எப்படி புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ண போறேன். But if you practiced in such a way, உங்க ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். And one thing that I want you guys to tell you, the sad part about VRC is the progress that you guys see in your scores would be very, very less. இப்போ நான் ஒரு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் 1 வீக் உட்காந்து நம்பர்ஸ் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா, நம்பர்ஸ்ல இருந்து வரப்போற 2 to 3 questions நான் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணுவேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 கொஸ்டினாவது ஆன்சர் பண்றேன், 3 கொஸ்டின்ல 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். நான் அரித்மெட்டிக் உட்காந்து ஒரு 20 நாள் படிச்சேன் அப்படின்னா, அரித்மெட்டிக்ல இருந்து வர 7 to 8 கொஸ்டின்ஸ்ல நான் 3 to 4 கண்டிப்பா நான் அட்டன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, பட் விஆர்சி இஸ் நாட் லைக் தட். ஓகே, ஸோ விஆர்சிக்கு நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். த ப்ராக்ரஸ் வுட் பி ஸ்லோ, பட் யூ ஷுட் கீப் டூயிங் இட். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி, த ஸ்கோர்ஸ் வுட் ஃபிளக்சுவேட். Sometimes you will get 97 percentile in your mock, sometimes you'll get 52 percentile in your mock. It doesn't matter. Okay, do your process, stick to your process, it will definitely work. Okay, what are the things that I would recommend in VRC? 3 hours a week for VRC. Apart from reading newspapers, 3 hours a week. Okay, this is under the circumstance where in a college போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ 3 hours a week. And then definitely improve your vocabulary. Increase your reading speed such that it reaches somewhere close to 300 words per minute. There are a lot of websites where you can test your reading speed. Okay, so ஒரு ஆர்டிகல் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க அதை படிச்சுட்டு எவ்வளவு டைம்ல உங்களால பண்ண முடியுதுன்னு நீங்க நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு நீங்க ஃபினிஷ்ல கொடுத்தீங்கன்னா, how much time it took for this particular paragraph, how many words were in it. ஸோ அப்போ எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அப்படின்ற ஸ்பீட்ல நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு அதுவே கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுது. ஸோ ஐடியலி யுவர் வேர்ட் பர் மினிட் கவுண்ட் ஷுட் be more than 300 words per minute. If that's the case, then definitely you are on a very good track. Okay. DILR, I would say it can be easy. Why do I say that? Because first, let's differentiate what is DI and what is LR. So DI, நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டேபிளோ ஒரு பார் சார்ட்டோ பயோகிராஃபோ கொடுத்துட்டு இதுல இருந்துட்டு நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது தான் DI. But logical reasoning, na circular arrangement, linear arrangement, matrix distribution, selection questions, networks and roots. இதுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம பேசிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். கேம்ஸ் அண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ்ல கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம், பசில்ஸ் பார்த்துருக்கோம், கியூப்ஸ் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. பைனரி லாஜிக் பார்த்துருக்கோமா? யூ கைஸ் ரிமெம்பர் பைனரி லாஜிக்? ட்ரூ, ஃபால்ஸ், லை, அதுதான் பைனரி லாஜிக். ஓகே, ஒவ்வொருத்தனுக்கும் 2 பாசிபிலிட்டி வருது. பைனரி லாஜிக், தட்ஸ் த பைனரி லாஜிக். ஸோ வென் டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், நெட்வொர்க்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பார்த்தது இல்லை. குரூப்பிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஏ வந்தா பி வர மாட்டாரு, சி அண்ட் டி சேர்ந்து தான் வருவாங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் குரூப்பிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். பட் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இட் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின், இட் வில் நாட் பி த ஹோல் கொஸ்டின் ஆல் டுகெதர். பிகாஸ் கேட்ல ஒரு ப்ராப்பர் செட்டு கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி 3-4 கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வர மாதிரி. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குரூப்பிங்ல பார்த்த பேசிக்ஸ் தான் நேத்து நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ல நம்ம பார்த்தோம். அந்த 1 ரூபி பெட் 2 ரூபி பெட்ல முன்னாடி யார் பேர் ஆனாங்களோ அவங்க இங்க பேர் ஆக மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதோட பேசிக்ஸ் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். இங்க எழுதிருக்க ஏதாவது ஒண்ணு யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் மீன்ஸ். கேஸ்லெட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? The caselets is basically worded data. ஸோ இப்போ டேபிள் மாதிரியோ பாராகிராஃப் மாதிரியோ கொடுக்காம ஒரு கம்ப்ளீட் பேராகிராஃப். ஓகே, ஏ ate this much, B eats this much, C cooks this, அது ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்தீங்கன்னா the caseletsனு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ், பேசிக்லி நெட்வொர்க்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்தது இல்லை. ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு PYQ. So this is station A, this is station B, this is station C, this is station D, this station E, இது station F. ஸோ ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஃப்க்கு போனாரு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஏ வந்தாரு, அப்புறம் சி போனாரு, அப்புறம் டி போனாரு, இதுக்கப்புறம் அவர் எங்க போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸை பேஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போக போக பார்க்கும்போது யூல் ஹேவ் அ வெரி குட். ஓகே, டிஎல்ஆர் செக்ஷனல் டெஸ்டா மாக் டெஸ்டா எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ DLR is actually a bit different. இப்போ different people have different strategies. I tell you. இப்போ நான் ஐடியலா இன்னும் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னா, what is the time that I have? 40 minutes. Okay, 40 minutesல என் டார்கெட் என்ன? இப்போ 22 questions வரப்போதா? ஓகே,
22 questions my target is to get 11 questions right. அப்ப 2 question நான் ப்ராப்பரா அட்டன் பண்ணிட்டு 3வது செட் முடிஞ்சா நான் சால்வ் பண்ண போறேன். இல்லையா அதுல இருந்து ஏதாவது சில questions மட்டும் நான் சால்வ் பண்ண போறேன். This is my target. Okay. What I would ideally do is, let's say for example, first I'll spend 2 minutes reading the first set. Okay. Now I'll take the call. Okay. இப்போ அந்த கால் எடுப்பேன். இந்த கொஸ்டின் என்னால பண்ண முடியுமா முடியாது. ஓகே, அந்த 2 மினிட்ஸோட எண்ட்ல இஃப் ஐ ஃபீல் இல்ல இது எனக்கு செட் ஆகுற மாதிரி இல்ல அப்படின்னா தென் I'll move on to the next question. ஓகே, அது ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஜம்ப், இந்த கொஸ்டின் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் நான் போயிடுவேன். ஸோ டேட்டா படிக்கும் போது யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ், என்னென்ன மாதிரியான டயக்ராம் போட போறோம். ஓகே, இப்போ ஏபிசிடிஇ அப்படின்னு 6 பேர் தான் இருக்காங்க, 4 பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத், அப்போ இவ்வளவுதான் டேபிள், இதுக்குள்ளேயே டேபிள் முடிஞ்சிடும். ஆனா சில டேட்டா படிக்கும் போது 2 டேபிள் 3 டேபிள் போட வேண்டியதா இருந்தது. ஹைட்டை பத்தி தனியா பேசுவாங்க, வெயிட்டை பத்தி தனியா பேசுவாங்க, மார்க்ஸை பத்தி தனியா பேசுவாங்க. அப்போ 3 டேபிள் போட்டுட்டு இருந்தா அப்போ ரொம்ப டைம் ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுருவேன். ஸோ யூ ஷுட் டேக் த கால் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஓகே, பட் நான் கால் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ஆல்சோ லுக் அட் த கொஸ்டின்ஸ். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்லயே நிறைய க்ளூஸ் இருந்திருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்லயே நிறைய க்ளூஸ் இருந்திருக்கும். போன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளால எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுதான்னு நீங்க செக் பண்ணலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் this works out, this might not work out for many. So சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, first 10 minutes they don't solve a particular question at all. DLR first 10 minutes they just look at the 4 sets that are being given. அந்த 4 செட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ண போறோம் எது செகண்ட் அட்டெண்ட் பண்ண போறோம்னு டிசைட் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes. ஓகே, தென் தே ஸ்டார்ட். ஸோ 30 minutes தான் அவங்க சால்வே பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 8 to 10 minutes they just look at the question paper. Okay, so you should figure out what works out for you. That's very very important. ஓகே, இப்போ நான் இப்படி பண்ணியிருந்தேனாலுமே இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு நான் ஒரு 2 minutes இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ஆனா பேப்பர் பென் எதுவுமே நான் தொடவே இல்லை. 2 minutes நான் பார்த்தேன். ஓகே, ஐ திங்க் ஐ கேன் சால்வ் திஸ்னு எடுத்தேன். தென் 7 minutes நான் இங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் சால்வ் பண்றதுக்கு. மொத்தமா எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? 9 minutes ஆயிருக்கு. அண்ட் 9 minutesல இந்த 4 கொஸ்டின்ல 4மே நான் அட்டன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 2 to 3 questions அட்டன் பண்றேன் போதும். ஐம் முதல் ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட் 6 கொஸ்டின் செட் ஒன்று போனேன், அதே மாதிரியே 2 minutes பார்த்தேன். பட் 10 minutes ஆச்சு சால்வ் பண்ணேன். அப்போ மொத்தமா நான் 12 minutes செலவு பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் என்னால் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சாலுமே. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டிஎல்ஆரையும் விஆர்ஸையும் பொறுத்த வரைக்கும் த காமன் மைண்ட் செட்ஸ், நம்ம இந்த ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல இருக்கிற மைண்ட் செட்டை மாற்ற வேண்டிய மைண்ட் செட்ஸ்ன்னு நான் எதெல்லாம் சொல்லுவேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் அட்டெண்டிங் ஆல் கொஸ்டின். ஸ்கூல்ல நம்மளோட மென்டாலிட்டி அதுதான், பிகாஸ் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணாதான் யூ கெட் குட் ஸ்கோர். தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஹியர். செகண்ட், ஸோ நான் ஃபுல்லா படிச்சு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் டெஸ்ட் எடுப்பேன். பிகாஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல அப்படிதானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அதுக்கு ஒரு 3 யூனிட், அதுக்கப்புறம் டேர்ம் டெஸ்ட், அப்புறம் ஃபுல்லா மாடல் டெஸ்ட், ஃபுல் போர்ஷன் முடிச்சுட்டாதான் ப்ரீ போர்ட்ஸ்லாம் வைப்பாங்க. பட் இங்க யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் டெஸ்ட் ஷுட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டே ஒண்ணுமே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, டெஸ்ட் எடுக்கும். இந்த டெஸ்ட் வச்சும் தான் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன். அண்ட் தேர்ட், be it your reading comprehension, be it your DLR, the problem with us is the mentality that I have invested this much time for this particular question. Why should I leave out on a particular question? So for example, சார் இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் படிச்சேன் சார், கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார், இதுல இருந்து 5 கொஸ்டின் வந்துச்சு, 4 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு புரியல சார், நான் திரும்ப போய் பேராகிராஃப் படிக்கணுமா? வேஸ்ட். எதுக்கு? அந்த கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்தது போயிருங்க. சரி, இந்த கொஸ்டின் சியா பியான்னு எனக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியல, தென் வாட் டு ஐ டு? ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்தது போயிருங்க. புரியுது இல்லையா? That's what you should do. Next, DLR பொறுத்த வரைக்கும் what are the things that you should remember? You should have the problem solving approach, not table filling approach. Use all the informations available. What do you mean by all the information? DLR நம்ம நேத்து பார்த்த கொஸ்டினுமே எப்படி இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவாங்க, அப்புறம் சில க்ளூஸ் தருவாங்க, தென் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு 4 ஆன்சர் ஆப்ஷன், செகண்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு 4 ஆன்சர் ஆப்ஷன். This is how a proper DLR set is. When I say use all the information, I'm not just talking about this, I'm not just talking about this, I'm also talking about this. Okay, sir, what do you mean by that?
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 பேர் அரேஞ்ச் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கலாம். நான் வெறும் டேட்டா செட்டை மட்டும் வச்சு அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு பதிலா இங்கேயுமே there could be certain clues. Who sits to the right of A? That is the question. ஆப்ஷன்ல பி, சி, டி, இ இதுதான் 4 ஆப்ஷன். அப்ப ஏக்கு பக்கத்துல எஃப் வரமாட்டாரு, ஜி வரமாட்டாரு, ஹெச் வரமாட்டாரு. இது கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல? சோ இங்க இருந்து நம்ம க்ளூஸ் எடுத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? This is what I recommend you guys to do. Focus on solving the questions, not filling the table. That's very, very important. Okay. So what is the DLR? What should you do? DLR, according to me, stands for decipher, identify, layout, and then resolve. So decipher, use all the information that are given. What do you mean by identify? என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு தேவையான லே அவுட்டை மட்டும் போடுங்க. ஓகே, டேபிள் இருக்குங்கிறதுக்காக டேபிள் ஃபில் பண்ணணும் நம்ம டார்கெட் இல்லை. நேற்று நம்ம சால்வ் பண்ண மாதிரி கொஸ்டின்ல இந்த டேட்டா தான் கேட்கறாங்க, அப்ப இது மட்டும் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஸோ அதை மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணாவே போதும். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் மேஜர் டிஃபிகல்டி தட் ஐவ் சீன் ஓவர் தி இயர்ஸ் இஸ், நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதிடுறேன். ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. பட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, டேபிள் அங்க தனியா, ஐ மீன் கொஸ்டின் அங்க இருக்கு, பட் ஐ ஷுட் ரைட் இட் இன் பென் அண்ட் பேப்பர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க டேபிளை நான் ரெப்ளிகேட் பண்றதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை ஃபில் பண்ணணும். ஸோ யூ ஷுட் கெட் யூஸ் டு தட். யூ ஷுட் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் வித் திஸ். ஓகே, ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். 1 செகண்ட், ஐ ஃபர்காட். ஒரு நிமிஷம் எடுத்துட்டு வரேன். Give me 1 second. Okay, guys, remember, I am not asking you guys to solve this question now, but I want you guys to spend some time in reading this question along with the data set and see if you guys can see any hack here. Okay, நம்ம இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறதே கிடையாது, பட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ஸ்பெண்ட் சம் 5 to 10 minutes. ஓகே, இப்போ டைம் என்ன கரெக்டா? 3, எக்ஸாக்டா 3. Take till 3:08. Read the entire data, look at all the questions, see ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு நீங்க பாருங்க. ஓகே, take 8 minutes.
ஓகே கைஸ், டன். படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் படிக்கும் போதே நமக்கு கிளியரா என்ன தெரியுது? ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன். 8 மேட்ச்ல அவங்க போட்டு கோல்ஸ் வச்சு. ஸோ த மொமெண்ட் ஐ லுக் அட் திஸ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஃபார்ம் அ டேபிள். அந்த டேபிள் எப்படி இருக்க போகுது? இப்போ ஏ, பி, ஹெச், எஸ், மேட்ச் 1, மேட்ச் 2, மேட்ச் 3, மேட்ச் 8 வரைக்கும் நான் போட போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் டேபிள் போட போறேங்கிறதே எனக்கு மைண்ட்ல வந்துருச்சு. ஓகே, ஒன் திங் தட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் ஐ லுக் அட் த க்ளூஸ். Okay, only one goal was scored in even number matches, easy. அப்போ மேட்ச் 2, மேட்ச் 4, மேட்ச் 6, மேட்ச் 8 எல்லாமே 1-1 கோல்ஸ் தான். யார் அந்த 1 கோல் போட்டா அது அப்புறம் வரும். ஓகே, அப்போ மொத்தமாவே எவ்வளவு கோல்ஸ் தான் வந்தது? 12 கோல்ஸ். அதுல ஈவன் நம்பர் மேட்சஸ்ல 1-1-1-1 4 கோல்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ ஆட் நம்பர் மேட்சஸ் ஆட் பண்ணா 8 வரும். I guess able to understand this logic here. Clear? Okay, so I'll read all these clues. Did you guys look at the first and second question? Okay, did you guys notice anything? I'm saying forget all these data. இதை நான் எதுவுமே பார்க்கல. I just looked at those 2 questions. அப்பயே I can guarantee 2 marks. How come? Look at this one. So first question என்ன கேக்குறான்? ஏங்க மேட்ச் நம்பர் 7ல எத்தனை கோல் போட்டிருக்காங்க? யார் போட்டிருக்காங்களா? இல்ல மேட்ச் 7ல மொத்தமா எவ்வளவு கோல்? அதான கொஸ்டின். ஒரு கோலா, 2 கோலா, 3 கோலா, இல்ல கண்டுபிடிக்கவே முடியாதா? Cannot be determined. Second question என்ன? Which of the following is the correct sequence of goals scored in match number 1, 3, 5 or 7? அப்போ 7th மேட்ச்ல எவ்வளவு கோலுங்கிறது தான் போன கொஸ்டின். அப்ப 7th மேட்ச்ல எவ்வளவு கோல்னா 1, 1, 2, 1. கரெக்டா? அப்போ போன கொஸ்டினுக்கு cannot be determined அப்படின்ற ஆன்சர் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாமா? கண்டுபிடிக்கவே முடியாதுன்னா அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கும் cannot be determined ஒரு ஆன்சர் ஆப்ஷன் வரணும்ல. தட் இஸ் ஒன். 7th மேட்ச்ல 3 கோல்ஸ் எடுக்க வேண்டிய வாய்ப்பே இல்லையே. பிகாஸ் எங்கேயுமே 7th மேட்ச்ல வந்துட்டு 3 கோல்ஸே இல்ல. கிளியர்? இப்போ if you look at it, I have eliminated these 2 answer options for the first question. அப்போ first question answer either 1 goal or 2 goal. Second question இன்னுமே ஆன்சர் தெரியல. Okay, what would you do now? Because if we look at the 7th match, இவன் 1 கோல்னு சொல்றான், இந்த ஆப்ஷனும் 1 கோல்னு சொல்லுது, இந்த ஆப்ஷனும் 1 கோல்னு சொல்லுது. ஓகே, ஆனா இங்க மட்டும்தான் 2 கோல்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க 1 கோல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, 2 கோல்ஸ் ஒரு ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பேச்சுக்கு திங்க் லாஜிக்கலி. நான் என்ன பண்றேன்? இங்க நான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் இதை செலக்ட் பண்றேன். ஓகே, இங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 செலக்ட் பண்றேன். ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையா? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல 1 கோல்னு சொல்றேன், செகண்ட் கொஸ்டின்ல 2 கோல்ஸ்னு சொல்றேன் ஆன்சர். அதே கொஸ்டினுக்கு முதல் தடவை 1 சொல்றேன், செகண்ட் டைம் 2 சொல்றேன். ஏதாச்சும் ஒண்ணு கரெக்டா உங்களை கன்ஃபார்மா? அப்ப கரெக்ட் ஆகும்போது ஐ வில் கெட் நெட் 3, தப்பாகும் போது -1. ஓவரால் ஐ வில் கெட் +2. That's the 2 marks that I'm talking about. Question படிக்கல, டேட்டாவே படிக்கல. Just by looking at this question, I'm able to answer. I guess clear here. But இதையே நான் என்ன பண்ணேன்? இப்போ இங்க 1 கோல்னு சொல்றேன், இங்க 2 கோல்னு சொன்னேன். Then it worked out.
But if I do this the other way around, இங்க 2 கோல் இங்க 1 கோல்னு சொன்னா வாய்ப்பு இருக்கா? ஏன்? வெரி குட். சோ இங்க நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க எந்த 1 கோல் கரெக்ட்னு சொல்றது, இதுவா இல்ல இதுவா இல்ல இதுவான்ற கன்ஃபியூஷன் வரும். ஓகேவா? ஒரு பேஜுக்கு நான் இதை சூஸ் பண்ணி 2 கொஸ்டினும் தப்பா போக வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஓகே, பட் the way I choosed it, there is no way I can go wrong. இங்க நான் 2 கோல்ஸ்னு சொல்லிட்டேன், இங்க 1 கோல்னு சொன்னேன். அப்ப 7th மேட்ச்ல ஒரே ஒரு கோல் தான் ஆன்சர் அப்படின்னா அப்ப இது கரெக்டா இருக்கும், இது தப்பா இருக்கும். இல்ல 7th மேட்ச்ல 2 கோல்னா இது கன்ஃபார்ம் கரெக்ட், ஏன்னா வேற எந்த ஆப்ஷனும் 2 கோல் சொல்லல, இது தப்பு. ஸோ எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் நெட் 2 மார்க்ஸ் எனக்கு கிடைச்சு. புரியுதுல்ல? இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்க, திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு லுக் அட். இப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கறப்போ see if there are any clues over here overall. Okay, actually there is one more answer option that I could have eliminated. Okay, என்னன்னா ஈவன் நம்பர் மேட்சஸ்லாம் 1-1-1-1னா அப்ப ஈவன் நம்பர் மேட்சஸ்லயே 4 கோல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா? இது ஈவன் நம்பர் மேட்சஸ். அப்ப ஆட் நம்பர் மேட்சஸ்னா டோட்டலா 8 கோல்ஸ் வரணுமா? ஆட் ஆல் திஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன். 7 கோல்ஸ் தான வருது, 8 வரணும் இல்ல. So this is gone. 5 plus 1 plus 0 plus 1, 7 தான வருது. This is also gone. ஓகே, ஆனா இங்க பாருங்க, இதுவும் 8 கோல்ஸ்னு சொல்லுது, இதுவும் 8 கோல்ஸ்னு சொல்லுது. இப்படி நீங்க எலிமினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க 1 இங்க 2 செலக்ட் பண்ணாலும் இங்க 1 அங்க 2 செலக்ட் பண்ணாலும் அதே இது. ஏன்னா now we have eliminated 1 கோல்னு சொல்ற ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, 2 கோல்னு சொல்ற ஒரே ஆன்சர் ஆப்ஷன் தான். புரியுதா? பட் you will be able to find out only if you complete the table too. So இந்த மாதிரி க்ளூஸ் இருக்குதான்னு நீங்க செக் பண்ணலாம். Okay, fine guys. Now let's get into quant. Quant is actually an enigma for many. நிறைய பேர் நம்ம இது ரொம்ப கஷ்டம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா இல்ல. What are the things that you are tested on? Arithmetic, algebra, numbers, geometry, mensuration, modern math. These are the 5 sections that you are tested. Area of importance எதுக்கு ஜாஸ்தி? arithmetic and algebra உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி. பிகாஸ் டோட்டலா இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த 2 செக்ஷன்ல மட்டுமே 60+% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த 2 செக்ஷன்ல மட்டும்தான் வருது. ஓகே, மீதி 3 செக்ஷன் சேர்த்து 40% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த 2 செக்ஷன்ல மட்டும்தான் 60% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வருது. இப்ப arithmetic அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கு? ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், percentages, simple interest, compound interest, profit loss, partnerships, averages, mixtures, allocations, time and work, time speed distance. இதுல ஏதாவது நீங்க படிக்காதது இருக்கா? ஸ்கூல்ஸ்லயோ எங்கேயோ ஒன்று படிச்சிருக்கோம்ல, அட் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் இட் கண்டிப்பா படிச்சிருக்கீங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ guys had mixtures allocations in your schools, பட் அதை தவிர அட்லீஸ்ட் எல்லாமே கண்டிப்பா இருந்தது. அல்ஜிப்ரா அப்படின்னா யுவர் இண்டிசஸ். வாட் இஸ் இண்டிசஸ்? நம்ம ஃபவுண்டேஷன்ல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இண்டிசஸ் சர்ச். இப்போ √2 √3ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் சர்ச்னு சொன்னோம்னா 2^5 3^7 இண்டிசஸ்னு சொல்லுவோம். லாகரிதம், குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன், ப்ராக்ரஷன் சீக்வன்ஸ்னா ஏபிஜிபி, arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. Okay, functions and inequalities. What do you mean by inequalities, guys? Lesser than, greater than, or equal to. That's inequalities. Set theory, Venn diagrams. Numbers, classification of numbers la varlam. Divisibility rules, LCM, HCF, number of factors, sum of factors, ways of product of two numbers. Okay, powers of primes and factorials, remainder theorem, last digit of power and all that. Geometry la angles, triangles, quadrilaterals, polygons, circles, and mensuration. Now, moving on. What I thought of doing was last 3 years, quant குள்ள இருக்க
எந்தெந்த டாபிக்ல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் அரித்மெட்டிக் மட்டும் இல்லாம அரித்மெட்டிக் உள்ள இருக்க ஒவ்வொரு டாபிக். The most important topic of all is your time, speed and distance. எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க, collectively 19 கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, சோ இதுல எதெல்லாம் அரித்மெட்டிக்னு பாருங்க. Your TSD is arithmetic, averages is arithmetic, time and work is arithmetic, percentages, mixture allegations, அதுக்கப்புறம் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட் லாஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் இங்க தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கிரீன் டேபிள் நான் போட்டதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஷுட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஆல் தீஸ். மற்றது நம்ம சுமாரா தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் இந்த டாபிக்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்லா. ஸோ அரித்மெட்டிக்லி எவ்வளோ கவர் ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் அல்ஜிப்ரால குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன், லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான் மெயின். அதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ், இந்த 3 தான் நம்ம பார்க்கணும். மற்றது எல்லாமே அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஜியாமெட்ரியில பிளேன் ஜியாமெட்ரி, குவாட்ரிலேட்டரல்ஸ், மற்றதெல்லாம் பாருங்க லைன்ஸ், ட்ரையாங்கிள்ஸ், கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி, மேக்ஸிமா மினிமா, இதெல்லாம் இங்க இருக்கு. சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. The importance is for your quadrilaterals and polygons. Next, classification of numbers. இது நீங்க ரொம்ப தரவா இருந்தீங்கன்னாவே பாஸ் யூ ஆர் 60% டன். மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான். ஓகே, I've seen a lot of people saying, சார் எனக்கு லாக் அவ்வளவா வராது. ஓகே, லாக் எங்க தானே இருக்கு? இது பண்ணீங்கன்னாவே 60% முடிஞ்சிருச்சு இல்ல? அப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னாவே 99% போதுமே. This is what I want you guys to look at. And எல்லா ரிசோர்ஸஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? டெஸ்ட்ல யூ ஹேவ் யூர் டாபிக் டெஸ்ட், செக்ஷனல் டெஸ்ட். மார்க் டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 28th ஆரம்பிக்குது இல்லையா? Feb 28th is your first month. அதுக்கு முன்னாடி லான்ச் பேட்னு ஒன்று இருந்தது, எடுத்தீங்களா? லான்ச் பேட் அது எடுங்க. ஓகே, இஃப் யூ கைஸ் ட்ரைட் த வீடியோ செக்ஷன், பட் கான்செப்ட் மாஸ்டரி பாத்தீங்களா? கான்செப்ட் மாஸ்டரி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் சொன்ன எல்லா டாபிக், பர்சன்டேஜஸ், ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், ஆவரேஜஸ், ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யூ கைஸ். வீக் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீக் இந்த வீடியோலாம் பாருங்க, வீக் 2 இந்த வீடியோலாம் பாருங்க, வீக் 3 இந்த வீடியோலாம் பாருங்க. குவான்ட்டுக்கு தனியா வீக் வைஸ், டிஎல்ஆருக்கு தனியா வீக் வைஸ், விஆர்சிக்கு தனியா வீக் வைஸ் அது இருக்கு. ஓகே, ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் ஃபார் யூ கைஸ் டு ஜஸ்ட் நோ த பேசிக்ஸ். ஓகே சார், நான் கிளாஸ் இப்படிதான் நம்ம எடுக்க தான் போறோம். பிஃபோர் தட் ஜஸ்ட் நோ த பேசிக்ஸ் டைம் இருக்கிறப்போ. ஓகே, கான்செப்ட் மாஸ்டரி இருக்கு, யூ கைஸ் கேன் கோ அண்ட் லுக் அட் தட். ரீடிங் ஜோன் யூஸ் பண்றீங்களா? ஓகே, எவ்ரி சிங்கிள் டே கோ ரீட் ஒன் ஆர்டிகல், டேக் ஒன் கொஸ்டின். ஓகே, ரீடிங் காம்பரன்ஷன் மாதிரி எடுக்க பாருங்க. And then obviously MBA daily dose எடுத்தே ஆகணும். Because I've told you guys already, MBA daily dose பொறுத்த வரைக்கும், if you guys miss out on a particular day's test, you will not be able to retake the test. So now make sure you guys take all those daily dose tests on every single day. Exam timeline, I hope you guys already know these exam timelines. இந்த எக்ஸாம் எப்ப நடக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஓகே, இப்போ என்மேட் யுவர் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் ஸ்டேஜ்ல தான் என்மேட் நடக்கும். நவம்பர் எண்ட்ல கேட்டு, ஸ்னாப் அண்ட் மிட் டிசம்பர். ஸோ ஸ்னாப் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வாட்டி நடக்கும்? 3 times. NMAT, how many attempts can you take? Again 3. Actually 3 attempts. You can choose the dates. NMAT மட்டும் you can choose the dates. Okay, snap என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசம்பர் 1 ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, டிசம்பர் 7 ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, டிசம்பர் 15 ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. வேணும்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க, வேணும்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதுங்க, வேணும்னா இந்த 2 எழுதுங்க, இல்ல 3மே எழுதுங்க, உங்க இஷ்டம். பட் என்வாட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்குள்ள என்னைக்கு எங்க டெஸ்ட் எழுதணுங்கிறத நீங்க முடிவெடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் தே கிவ் யூ தட் ஆப்ஷன், ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட்
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் யோசிக்கணும்னு பாருங்க. இப்போ உங்க சீனியர்ஸ் பேட்ச் சென்னையில போய் என்மேட் எழுதுனாங்க. ஓகே, த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வாஸ் வெரி வெரி பேட். ஓகே, பவர் அவுட்டேஜ், சிஸ்டம் ஒழுங்கா இல்லை. ஸோ தென் தே லுக் த கூகுள் ரிவ்யூஸ் ஆஃப் தட் எக்ஸாம் சென்டர். ஆல்ரெடி பல பேர் பல வருஷமா கழிவு ஊத்திருக்காங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்துட்டு தான் நம்ம எக்ஸாம் சென்டரை சூஸ் பண்ணோம். நம்ம ஆக்சுவலா கோயம்புத்தூர் எக்ஸாம் சென்டரே பெட்டர். No, they wanted to take it in the November's first week, but the Coimbatore slot was only available after November 20. But November 20 எடுக்க முடியாது because November 30 அவங்க கேட் லாஸ்ட் 10 days முன்னாடி கேட் முன்னாடி நான் இப்படி என்மெண்ட் எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக்லயே என்மெண்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு ஃபுல் 20 days நான் கேட்டுக்காக ஒதுக்கலாம்னு பார்த்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீக் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்லாட் இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் ஸ்லாட் இல்லை. இட் வாஸ் ஒன்லி அவைலபிள் இன் சென்னை and Bangalore. So they went to Chennai. Okay. So that is your first Jan. I mean, first Sunday of Jan. Then your MyCat again ரெண்டு வாட்டி நடக்கும். ஆக்சுவலா நேத்து MyCatோட செகண்ட் எக்ஸாம் நடந்தது. Okay, and then your CUET PG and CMAT. Typically in your March April மேலும் உங்களுக்கு CMAT நடக்கும். And your preparation timeline, what are the things that you need to focus on? Till April, focus on the basics. Basics in the sense, we are saying just reading the articles. Okay, building your vocabulary, building your grammar and all that. Just focus on that. Next, நம்ம mid of Marchல இருந்துட்டு you should start with the concepts. When I say concepts, I mean இப்போ குவாண்டன் எடுத்தோம்னா டைம் அண்ட் ஒர்க், டைம் ஸ்பெண்ட், டிஸ்டன்ஸ் உள்ள டீடைல் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறது. டெஸ்ட் ஆக்சுவலா இங்க இங்க இருந்து தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் டேக்கிங் இட் வே பிஃபோர். அதே மாதிரி மாக் டெஸ்ட்லாம் என்னைக்கு டெஸ்ட் டேட் போட்டிருக்கோ மேக் ஷூர் யூ கேஸ் டேக் த டெஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டேட். நெவர் எவர் மிஸ் தட். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான்ல இருந்தே நம்ம ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சோம்னா தான் மார்ச்ல இருந்து நீங்க இந்த டாபிக் டெஸ்ட், செக்ஷனல் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கும்போது மேல யூ வுட் ஹேவ் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஸ் டு வாட் த கான்செப்ட்ஸ் ஆர். அப்ப கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா தான் நம்ம ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் க்ரூஷியல் ப்ரிப்பரேஷன்ல மார்க்ஸ் பிவைக்யூஸ்ல மட்டுமே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். புரியுது? தட்ஸ் வாட் யூ ஷுட் ஐடியலி ப்ரிப்பேர் டு. இப்போ ஸ்டெப் 1, take a mock test. When I say take this mock test, I'm talking about your launch pad. நான் லாஸ்ட் டைம் லான்ச் பேட் எழுதுங்கன்னு சொல்லல இல்லையா? ஒரு 2 weeks முன்னாடி அப்பயோ டிக்ளேர் லான்ச் பேட் மாக். ஆமா, ஜான் எண்ட்ல நான் சொல்லுங்க. ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ யூ தி கேஸ் தி ஸ்கெட்யூல். ஓகே, so when I say take a mock test, ஒன்னு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மாக் டெஸ்ட் எழுதுங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் டு யூ கைஸ். உள்ள போய் பாத்தீங்களா அசஸ்மெண்ட் ஜோன்ல டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம். ஃபுல் டெஸ்டா எழுதலாம், செக்ஷனாகவும் எழுதலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். மாக் டெஸ்ட் என்னன்னைக்கு இருக்கோ அன்னன்னைக்கு மாக் டெஸ்ட் எழுதிருக்கு. And then your analysisல what are the things that I want you guys to focus on is when you guys do an analysis, find out what your strengths are. Okay, when I say what your strengths are, how do I determine whether it's a strength or not? Okay, because only if you guys have taken a mock test, you will understand the depth of analysis that you guys have in your MyZone account. இப்போ நான் ஒரு டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு டீடைல் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு வருதுன்னா, தேர்ட் கொஸ்டின் டைம் அண்ட் ஒர்க் கொஸ்டின் இருந்தது. அதுக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் அந்த பேஜ்ல நான் எவ்வளவு நேரம் இருந்தேன், தட் இஸ் ஆல்சோ ஷோயிங். அப்ப நான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு மட்டுமே நான் 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் 3 marks எடுத்து யூஸ்லெஸ். 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி 3 marks எடுக்கிறது என்ன அவ்வளவு பெரிய விஷயமா? நோ, வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் மீ டூயிங் தட்? அப்ப நான் ஏன் 5 minutes இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னு நீங்க உட்காந்து யோசிக்கணும். இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் மீ கெட்டிங் தட் கொஸ்டின் ரைட், நான் ஏன் 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், ஏன் ஈஸியா எனக்கு கிடைக்கல, அதெல்லாம் நீங்க யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கும், நான் 4 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தென் ஐ வுட் ஹவ் டிசைடட் ஐ வுட் ஸ்கிப் திஸ் கொஸ்டின். அதை நீங்க செகண்ட் மினிட்லயே ஸ்கிப் பண்ணிருக்கணுமே. ஓகே, அண்ட் தென் அவங்களே கீழே ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு 10 கொஸ்டின் போட்டிருப்பான் ஓவரால். இவன் ஈஸின்னு சொல்றான். கொஸ்டின் நம்பர் 1, 3, 11, 14. Go and look those questions. இந்த கொஸ்டின் நான் ஏன் விட்டேன்? They say it is easy. நான் இந்த கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ணேன்.
Okay, if you even after reading the question, if you have no clue, sir, why are they saying this is easy? I don't have any idea as to how to solve this question. Then look at the solution. And for a lot of questions, video solutions are also available. And the ஒரு question solve பண்ண வீடியோவே இருக்கு. So make sure you guys do that. Then determine your weaknesses. When I say your weaknesses, what I mean is there are two types. One, you can call something your weakness if you feel like in the topic இருந்து question வந்தாவே நான் skip பண்றேன். நிறைய பேருக்கு அது அல்ஜீப்ராவா இருக்கும். Because many people would be comfortable in arithmetic. Okay, so numbers ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. பிடிக்காத சப்ஜெக்ட்ஸா நிறைய பேர் ஒதுக்குறது அல்ஜீப்ரா ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் சிலர் ஜாமெட்ரி ஒதுக்குவாங்க, சிலர் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் மாடர்ன் மேத் ஒதுக்குவாங்க. ஓகே, பட் ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட் அல்ஜீப்ராவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது. லீனியர் ஈக்குவேஷன், குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் மட்டுமாவது நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். பாலினாமியல்ஸ், லாக் அதெல்லாம் அப்புறம் கூட வரலாம். லீனியர் ஈக்குவேஷன், குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு அல்ஜீப்ரால. ஸோ ஸ்பெண்ட் a lot of time for that. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது நான் கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிப் பண்றேன், அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. தென் எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் டைம். இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் யூ கெட் இட் ரைட் ஆர் நாட். எங்கெல்லாம் நான் அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அந்த கால்குலேஷனும் நீங்க பண்ணணும். only then you'll understand. And start practicing with CAT level questions. ஓகே, புக்ஸ்ல உங்களுடைய புக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் யுவர் புக்ஸ் ஆர் MBA ப்ரிப்பரேஷன் புக்ஸ். தோஸ் ஆர் நாட் CAT ப்ரிப்பரேஷன் புக்ஸ் alone. ஸோ சில புக்ஸ் ஸ்னாப் லெவல்ல இருக்கும், சில புக்ஸ் ZAD லெவல்ல, CAT லெவல்ல எல்லாத்தோட மிக்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ how will you know a CAT level question? Either in a mock, CAT mock, or else your previous year question. அப்படி பாத்தீங்கன்னா தான் you'll find out the difference. Okay. Next, craft a daily preparation plan that aligns with your schedule. For example, there is no one size fit all solution. ஒருத்தங்களுக்கு 3 hours தான் கிடைக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு 6 hours கிடைக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு 8 hours கிடைக்கும். Plan your own schedule. And அதுல என்னென்ன இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன். இப்போ for example, what are the things that that you should definitely have? Fundamentals and concepts, you should be clear. When I say fundamentals and concepts, I'm only talking about your quant. Because apart from your quant, there is no such thing as fundamentals and concepts at all. DLR என்ன ஃபண்டமெண்டல் இருக்கு, க்ளூ கொடுத்துருக்கோம், அரேஞ்ச் பண்ணணும், ஆன்சர் பண்ணணும். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேராகிராஃப் படிக்கணும், ஆன்சர் பண்ணணும். there is no fundamental concept there. So quantல மட்டும் தான் fundamentals and concepts இருக்கு. Okay, and more importantly, quantல இந்த ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். What sort of a skill is this? You should be able to recognize the question types instantly. இப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் படிக்கும் போதே இந்த டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். பட் இதுக்கு டைம் ஆகும். அது பென் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சே. ஓகே, ஆனா இதே ஸ்கில் DILRல வரவே வராது, யாருக்குமே வராது. ஈவன் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ டு ஃபிகர் அவுட். சம்டைம்ஸ் ஐ வுட் ஹவ் தாட் திஸ் இஸ் a difficult question. ஓகே, பட் ஆக்சுவலா அது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினா இருந்திருக்கலாம். நான் 3 டேபிள் போடணும்னு நினைச்சேன், ஆனா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரே டேபிள் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. மற்ற 2 டேபிள் irrelevant இருந்திருக்கும். So something of that sort could have happened. But quantல this skill is very very important. ஓகேங்களா, ஐடென்டிஃபைங் த செட்னு சொல்லுவோம், அதான். ஓகே, ஸோ அட்வைசபிள் டு ஸ்டார்ட் வித் அரித்மெட்டிக். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன், நம்பர்ஸ் தான் ஆக்சுவலா பேசிக்ஸ். குவான்ட்டுக்கான பேசிக்ஸ் ஆக்சுவலா நம்பர்ஸ் தான். பட் நம்பர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி வாஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால மை ஐடியல் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் வித் அரித்மெட்டிக். ஓகே, அரித்மெட்டிக்லயும் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? யுவர் ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், ஓகே, யுவர் ஆவரேஜஸ், தென் யுவர் பர்சன்டேஜ். இந்த 3 இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த 3ல நீங்க செம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங் ஆன் திஸ். இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சி, பர்சன்டேஜஸ் எவ்வளவு முக்கியம்னு இப்போ இருந்து நவம்பர் வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன். பிகாஸ் பர்சன்டேஜஸ் இல்லாம நாட் ஜஸ்ட் இன் யுவர் அரித்மெட்டிக், ஈவன் டிஐக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் பர்சன்டேஜஸ். ஸோ அதனால பர்சன்டேஜஸ் டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட். நெவர் எவர் ஃபர்கெட் தட். ஸ்டார்ட் வித் தீஸ் 3. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ ஃபீல், சார் நீங்க அரித்மெட்டிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னீங்க, நான் ரேஷியோஸ், ஆவரேஜஸ், பர்சன்டேஜஸ் பார்த்துட்டேன். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டேன். பேசிக்ஸ் எப்படி பார்ப்பீங்க? நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் மாஸ்டரி வீடியோ அது பார்க்கலாம். இன்னும் கிளாஸே ஆரம்பிக்கல, வில் கெட் டு தட் லேட்டர். அந்த இது பார்க்கலாம்.
bookல இருக்க question solve பண்ண sir, I'm able to solve a good chunk of questions, at least averages questions I think I'm able to do well. Correct? Appo, what do you do? In this one, have you guys checked this previous year questions? 1993 இருந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்ல வந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல எதெல்லாம் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தனியா செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, எதெல்லாம் டைம் அண்ட் ஒர்க் கொஸ்டின், இதெல்லாம் ஆவரேஜஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே செக்ரிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ கிளிக் திஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், there will be 3 sections: quant, logical reasoning, verbal, let's say quant. அதுல இருக்க எல்லா டாபிக்ஸும் பாருங்க. அதுல ஆவரேஜஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ஒரு 45 கொஸ்டின்ஸ் 1993 இருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்த எல்லா கேட் கொஸ்டின்ஸும் அதுல இருக்கு. ஓகே, அதுல இருந்து சும்மா ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் வி ஹவ் டன் கான்செப்ட் மாஸ்டரி, புக்ல இருக்க கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம். கேட்ல எப்படி கேட்டிருக்கான் செக் பண்ணி பாருங்க. இஃப் யூ ஹவ் டவுட்ஸ் இன் தட், கம் ஹியர், வில் டிஸ்கஸ் all of that you guys can do. Okay, this is what I would recommend. And LRDA பொறுத்த வரைக்கும் ரிமெம்பர், நான் இப்பயே சொல்றேன், LRDA புக்ஸ் டிஃபிகல்டி லெவல், புக்ஸ்ல இருக்க டிஃபிகல்டி லெவல் கம்மி. ஓகே, ஆல் த புக்ஸ் தட் யூ கைஸ் ஹேவ், அதுல LRDA கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். Yes, ideally you should start only there because that gives you the basics of it. Okay, but every now and then I want you guys to look at previous year questions, solve a DLR set. Okay, but எடுத்த உடனே அந்த மார்க் டெஸ்டா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா go to the previous year question papers நான் சொல்றேன் இல்லையா, அதுல do one thing, take it as a challenge. இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நேத்து கொடுத்திருந்தால அந்த 1 rupee bet, 2 rupee bet, நீங்க உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா sometimes it would take 1 hour for you guys to solve the question. இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ண 1 hour ஆயிருக்கும். பரவாயில்ல, எடுக்கட்டும். ஓகே, பிகாஸ் we have ample time. இப்போ அந்த 1 hour முடிக்கும் போது திரும்ப உட்காந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இங்க ஏன் இவ்வளவு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன், நான் 6-7 போடுற இடத்துக்கு பதிலா 7-6 போட்டுட்டேன், அதனால என்டையர் டேபிள் தப்பா போயிருக்கும். That could have been a mistake that I could have done. Okay, and more importantly, previous year questionsல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I will solve that question in 1 hour. Okay, 1 hourல பண்ண முடியுதா, ஓகே, ஐம் ஹாப்பி. தென் ஒரு 1 week கழிச்சு அதே கொஸ்டின் எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா சால்வ் பண்ணும். ஓகே, ஜஸ்ட் டு see how much I get. See, obviously எனக்கு நம்பர்ஸ்ல ரீகால் இருக்காது, யார் யாரெல்லாம் 1 rupee, யார் யார் எந்த ரவுண்ட்ல பேர், அது இருக்காது. பட் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும், என்ன ட்ரிக் இங்க யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேத்து கொஸ்டின் என்ன ட்ரிக், டோட்டல் 40 வரணும், அந்த ட்ரிக் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா, இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு am I able to get back. ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்க செகண்ட் டைம் அதே கொஸ்டினை சால்வ் பண்றப்போ you could find out shortcuts on your own. Okay, the question that I told you guys about math 7, math 7ல எவ்வளவு போடுன்னு ஒரு கொஸ்டின் பார்க்காங்க, that is something that I figured out like that. ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண கொஸ்டினை திரும்ப நான் சால்வ் பண்ணேன். ஓகே, that's when I feel இது ஏன் இவ்வளவு கேவலமா இருக்கு, நம்ம ஏன் இதை மிஸ் பண்ணோம். ஓகே, so that is also something you should do. Yes, it's a mock that you have already taken, திரும்ப ஃப்ரெஷ் பேஜ்ல இன்னொரு தடவை எடுக்க பாருங்க. ஓகே, அண்ட் சில கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போதே ஈஸியரா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணதோடு விட்டுருங்க. எஸ்பெஷலி த கொஸ்டின்ஸ் தட் டேக்ஸ் 30 to 40 minutes ஒரு DLR செட் எடுக்குதுன்னா, மார்க் தட் கொஸ்டின். ஒன் வீக்ல இருந்து 10 daysக்கு அப்புறம் திரும்ப அதே கொஸ்டின் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் விஆர்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 1 hour of reading is a must. ஓகே, either அந்த ரீடிங் ஜோன்ல இருக்க ஆர்டிகல் படிக்கிறீங்களோ, இல்ல ஈவான் ஸ்மித்சோனியன், கார்டியன் அதுல இருந்து இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறீங்களோ, இல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கிற RCs படிக்கிறீங்களோ, ஏதாவது, பட் எவ்ரி சிங்கிள் டே மினிமம் 1 hour of reading is a must. You guys should do it. Okay, so level 2 typically this is, I wouldn't say September, October, November, I would call it April, May, June. Okay, see revision sectionals marks. Okay, so இத நம்ம revision
இப்போ வராது பிகாஸ் ரிவிஷன் இஸ் டிபிக்லி சம்திங் தட் வில் டூ இன் செப்டம்பர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செக்ஷனல்ஸ் மார்க்ஸ் செக்ஷனல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஸ்கெடியூல் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? நோ. See in your MyZone account அந்த டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்ட்குள்ள பாத்தீங்கன்னா டாபிக் டெஸ்ட், செக்ஷனல் டெஸ்ட், மார்க் டெஸ்ட்னு இருக்கும். கிளிக் மார்க் டெஸ்ட். ஓகே, டேக் டெஸ்ட் இருக்கும். கீழே பாத்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட்டுக்குள்ள ஸ்கெடியூல் ஒன்று இருக்கும். கிளிக் தட் ஸ்கெடியூல். ஓகே, செக்ஷனல் டெஸ்ட்டுக்கான ஸ்கெடியூல் ஒன்று இருக்கு, 2026 சீரீஸ்க்கான ஸ்கெடியூல் ஒன்று இருக்கு. ஸோ செக்ஷனல் டெஸ்ட்டும் ஸ்கெடியூல் வைஸ் வந்துருச்சு. ஸோ மேக் ஷூர் யூ கேஸ் டூ தட். அண்ட் தென் பை த டைம் யூ கைஸ் ஆர் இன் செப்டம்பர். ஸோ ஏன் செப்டம்பர் வரைக்கும் தள்ளி போடணும்? ஸோ திங்க் ஆஃப் இட் திஸ் வே. நான் ஜூலை ஆகஸ்டுக்குள்ள by the end of August, I should know what my mock strategy is going to be. What do you mean by mock strategy, sir? இப்போ குவான்ட்ல எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் முதல் அட்டன் பண்ண போறேன், அரித்மெட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பேன் சார். ஐ வில் சால்வ் தட். ஓகே, தென் கஷ்டமான இருக்க ஜியோமெட்ரி கொஸ்டின், பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் தான் அல்ஜிப்ரா தொடுவேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபிகர்ட் அவுட் வாட் யூர் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் இஸ், வீக்னஸஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. விஆர்சியில சார் நான் இத்தனை மார்க் எடுத்ததுல ஆர்சியில நான் எப்ப எடுத்தாலும் நான் அட்டன் பண்ற 10 கொஸ்டின்ல 4 கொஸ்டின் தான் கரெக்ட் ஆகுது. ஸோ ஆர்சி இஸ் நாட் மை ஸ்ட்ராங். பட் விஏஎஸ் தென் வாட் டு ஐ டூ? அந்த 40 மினிட்ஸ் விஆர்சிக்கான டைமர் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வில் டைரக்ட்லி ஸ்டார்ட் வித் 17th கொஸ்டின். ஐ வில் கோ டு த VA part. I will complete the VA. Take 15 minutes time. Complete the VA, which is my strength, and then I will go to the RC. That is something that I figured out. Because I know RC is not my strong. எனக்கு நிறைய பேராகிராஃப் படிக்கும் போது அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்சி உங்களுக்கு அக்யூரசி நல்லா இருந்திருக்கும், செகண்ட் ஆர்சி அக்யூரசி கம்மியா இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை நிறைய வாட்டி நான் கவனிக்கிறேன். People who don't have a good reading habit, their accuracy decreases down the line. In the same mock, first RC ல second RC third RC போகும்போது உங்க accuracy கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. Yes, it could also be because the first RC compare பண்ணும்போது second RC கஷ்டமா இருந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் third RC இன்னும் கஷ்டமா இருந்திருக்கும். That is a possibility. But if we see that as a pattern over 4 to 5 marks, then understand was reading is our problem. It's not the question solving, reading has been our problem. So அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். What is our weakness in that அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then obviously for quantல எந்த questions-லாம் என்னால பண்ண முடியுது. Okay, there have been cases averages எவ்வளோ நல்லா படிச்சுட்டு போயிட்டோம், அங்க இருக்கிற averages question என்னால சால்வ் பண்ண முடியாம போயிடும். That could also happen. So mock strategies நீங்க ஆகஸ்ட்ல லாக் பண்ண பார்க்கணும். டிஎல்ஆர் நான் இதான் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் நான் தொட போறதே இல்லை. எந்த செட் நான் சால்வ் பண்ண போறேங்கிறத செட் செலெக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 செட்டு சால்வ் பண்ண போறேன் அடுத்த 30 மினிட்ஸ்ல. இவ்வளவுதான் என் டார்கெட். 2 செட்டு சால்வ் பண்ணா 11 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சு இல்ல, ஒரு 5 கொஸ்டின் செட், ஒரு 6 கொஸ்டின் செட், அவ்வளவுதான். 33 மார்க்ஸ், மோர் தென் எனஃப். முடிஞ்ச டைம் இருந்தா இன்னொரு செட்ல இருக்கு ஒரு 1 or 2 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறேன். ஆனா இந்த 2 செட்டை கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ண முடியுமா? சம்டைம்ஸ் முடியாம போகும். ஒரு செட்டு கம்ப்ளீட்டா முடியும், இன்னொரு செட்டு ஒரு 2 கொஸ்டின் தான் கிடைக்கும், 3 கொஸ்டின் தான் கிடைக்கும், தெரியல. அப்போ 3வது செட்லயும் பாதி நான் சால்வ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க பேக்கப் பிளான்ஸ் போடணும். இப்போ டிஏஎல்ஆ இருக்கலாம். சி விஆர்சிக்கு டெஃபினட் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு கிடைக்கும், டிஏஎல்ஆருக்கு வரவே வராது. வாட் டு ஐ மீன் பை தட்? விஆர்சியில சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் விஏ எடுக்க போறேன், 8 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண போறேன், அப்புறம் ஆர்சி எடுக்க போறேன். அதுல இருக்க 4 ஆர்சியில ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் 2 ஆர்சிஸ், முடிஞ்சா 3rd ஆர்சி பண்ண போறேன், 4th ஆர்சி நான் விட தான் போறேன். திஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ராட்டஜி பக்கா, நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டே போயிட்டேன். ஓகே, ஆனா என்ன நீங்க டிசைட் பண்ணலாம், இந்த 4 ஆர்சியில எந்த 2 ஆர்சி நான் பண்ண போறேன் அது உங்க கையில இருக்கலாம். ஓகே, அது நீங்க கால் எடுக்கலாம். ஆனா டிஏஎல்ஆர்ல அந்த ப்ராப்பர் செட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நம்ம என்ன பண்றோம், என் டார்கெட் என்ன, 2 கம்ப்ளீட் செட் பண்ணிட்டு 3வது 4வது செட் நான் தொடவே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஆனா இங்கே எனக்கு 11 கொஸ்டின்ஸ் நெட் கரெக்ட் வரணும். வருமா? சான்சஸ் ஆஃப் தட் ஹேப்பனிங் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். பிகாஸ் இங்க இருந்து ஒரு 5 கொஸ்டின் வருது, இங்க இருந்து ஒரு 6 கொஸ்டின் வருதுன்னா இந்த 5 கொஸ்டின் கரெக்டா இருக்கணும், இந்த 6 கொஸ்டினும் கரெக்டா இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் என்னால டேபிள் கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியல. அப்ப இந்த 5 கொஸ்டின்ஸ்ல என்னால 3 கொஸ்டின்ஸ் தான் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த 6ல என்னால
4 questions தான் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது, which means altogether 3 plus 4 I got only 7 questions. அப்ப என்ன பண்ணணும், தேர்ட் டேட்டா செட்ல இன்னொரு 4 questions அட்டன் பண்ண பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அங்க அன்னைக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல how it worked out for me, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஎல்ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜி மாத்தணும். புரியுதா? Okay. Your daily or else weekly checklist, I would recommend daily if you guys have enough time. Okay. So quantல 15 to 30 questions every day solve பண்ணுங்க. It doesn't matter which topic that you guys are looking at. Let's say it's average or let's say it's time and work. Okay. 15 to 30 questions you should target solving of mixed levels. எல்லாமே CAT level question தான் 50 to 30 questions லாம் வாய்ப்பே இல்லை. Forget that. 15 to 30 questions. அதே மாதிரி விஆர்சி வந்துட்டு 1 hour of reading and 3 to 4 RCs. இவ்வளவுதான் விஆர்சில நம்ம இப்போதைக்கு பண்ணணும். அண்ட் இஃப் யூ கைஸ் ஆர் வண்டரிங், ஏன் சார் விஏக்கு நீங்க எதுவுமே சொல்லவே இல்லை? பிகாஸ் பேரா கம்பரீஷன், பேரா சம்மரி பத்திலாம் நீங்க எதுவுமே பேசவே இல்லை. இந்த விஏவோட பேஸே பாத்தீங்கன்னா உங்க ரீடிங் தான். ஸோ அதனால இந்த ரீடிங்கிறத ஆர்சிக்காக மட்டும் நம்ம பண்ணல, என்டையர் விஆர்சிக்கு சேர்த்து தான் நம்ம பண்றோம். விஏ செப்பரேட் ஃபோக்கஸ் வில் கிவ் இட் டவுன் த லைன். இப்போதைக்கு விஆர்சிக்கு நம்ம இதுதான் பண்ணணும். அண்ட் எல்ஆர்டிஐ ஐ ஆம் சேயிங் 2 to 3 செட்ஸ். நான் ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா சொல்றேன். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, ஒரே ஒரு டேட்டா செட்டு செம்ம கஷ்டமா மாட்டிக்கிச்சுன்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 1 hour ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 2 செட்டு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப கொஞ்சம் ஹெக்டிக்கா இருக்கும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஆனா ஒன் திங் இஃப் யூ கைஸ் நோட்டீஸ், வாட் ஐ ஹேவ் டன் இஸ் டெய்லி குவாண்ட்டும் பண்ணணும், விஆர்சியும் பண்ணணும், எல்ஆர்டிஐயும் பண்ணணும். ஓகேவா? தட் இஸ் வாட் ஐ ஆக்சுவலி வாண்ட் யூ கைஸ் டு டு. ஓகே, இல்ல சார் டெய்லி என்னால 3மே பண்றதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை, டெய்லி எனக்கு 2 hours to 3 hours தான் கிடைக்குது அப்படின்னா தென் பிளான் மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே குவான்ட் டிஎல்ஆர் விஆர்சி அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க. பட் முடிஞ்சா ஐ வுட் ஐடியலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஒன்லி. டெய்லி குவான்ட்டும் இருக்கணும், டெய்லி விஆர்சி இருக்கணும், டெய்லி எல்லா டிஏ. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ கைஸ் நோட்டீஸ் ஒன் திங், வாட் ஐவ் டன் இஸ் விஆர்சியோட இந்த 1 hour ரீடிங் மட்டும் தான் நான் ஹார்ஸ் பேசிஸ்ல சொன்னேன். மற்றது எல்லாமே எனக்கு கொஸ்டின் பேசிஸ்ல தான் இருக்கு. பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் அட் குவாண்ட், if you take 15 to 30 questions, say let's say for example 25 questions solve பண்ணனும் அப்படினா உங்களுக்கு உங்க புக்ல இருக்க questions averages மாதிரியான ஒரு question எடுத்து நான் 25 questions solve பண்ணனும்னாவே initially it would take somewhere close to 2 hours for you guys to do it. It would definitely take, but over the time you can do this in 40 minutes. Even the difficult questions you guys can do it in 40 minutes. In the 2 hours ல இருந்து 40 minutes க்கு நம்ம வரணும். அதனாலதான் நான் குவான்டிக்கு நீங்க 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல. ஓகே, 15 to 30 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கிறது உங்க டார்கெட். அது நீங்க 2 hours பண்ணீங்களா, 10 hours பண்ணீங்களா, 10 minutes பண்ணீங்களாங்கிறது உங்க கையில இருக்கு. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்ட் ப்ரிப்பரேஷன் டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்போ இதை மட்டும் நான் பண்ணேன்னாவே ஓவரால் a week 100 to 110 questions நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் குவான்ட்ல. இப்ப இருந்து பாருங்க 288 days. Okay, let's divide it by 7. 287 days actually. Divided by 7. 41 weeks இருக்கு. ஒரு வீக்குக்கு நான் 100 questions நான் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன்னா 4100 questions நான் சால்வ் பண்றேன். அக்ராஸ் ஆல் டாபிக்ஸ் குவான்ட்ல மட்டும் 4100 questions சால்வ் பண்றேன். அப்போ எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம், எவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாஸ்டரி வேணும். அண்ட் விஆர்சில 20 to 25 ஆர்சிஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் முடிஞ்சா விஏ கொஸ்டின்ஸ் பர் வீக். ஸோ இந்த ஆர்சி அண்ட் விஏ கொஸ்டின்ஸ் புட் டுகெதர் 20 to 25. அப்போ சார் நீங்க 3 to 4 ஆர்சிஸ் மட்டும் தானே பர் டே பண்ண சொன்னீங்க. அப்போ 7 3s are 21, 7 4s are 28. அப்போ 21 to 28 ஆர்சிஸ் பண்ணிருக்கலாமே. பட் விஏ எங்க அப்படின்னா, அப்ப ஏதாவது ஒரு நாள் இப்போ 7 daysல ஒரு 2 days விஏக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண பாருங்க முடிஞ்சா. பட் இனிஷியலி ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஆர்சிஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் த ப்ராப்ளம் ப்ரிடாமினண்டா நிறைய பேருக்கு ஆர்சிஸ்ல தான் வரும். ஸோ அதனால ஆர்சிஸ்க்கு இனிஷியல் ஃபோக்கஸ் கொடுங்க. அண்ட் டிஎல்ஆர் 25 to 30 sets per week நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா, திங்க் லாஜிக்கலி 40 weeks நம்ம பண்றோம். 40 weeks 25 sets பண்ணீங்கன்னாவே எவ்வளவு sets நம்ம முடிக்கிறோம்? 1000 sets of questions முடிக்கிறோம்.
Okay, I'm not talking about 1,000 questions, 1,000 sets. ஒவ்வொரு செட்லயும் ஒரு 4 கொஸ்டின் 5 கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் இமேஜின் 1,000 செட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 3 ஸ்லாட் தான் எக்ஸாமே நடக்குது கேட். ஒவ்வொரு ஸ்லாட்லயும் ஒரு 4 செட்டு தான் வரும். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கே மொத்தமா வரதே 12 செட்டு தான் ஆக்சுவல் கேட் பேப்பரா. அப்ப 12 செட்ஸ் தான் வருது. லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் எடுத்தனாலுமே 120 செட்ஸ் தான் வந்திருக்கும். ஆக்சுவலா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஏன்னா 2019க்கு முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஜாஸ்தி. லெட்ஸ் 150 செட்ஸ் தான் வந்திருக்கும். ஆனா நம்ம பண்றது 1000 செட்ஸ். அப்ப ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸே would be just 15% of your preparation. சார் அப்ப எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ்லாம் மார்க் இருக்கு, புக் இருக்கு, கிளாஸ்ல இருக்க ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ இருக்கு. You guys have enough time to do it. Okay, but CAT preparations-ல one thing that I've always noticed is இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, I've seen certain people who, சார் நான் 30 minutes-ல நான் இதெல்லாம் படிச்சிருவேன். Actually they might have that potential, but the problem is ஒரு 2 months படிப்பாங்க, then 2 months break, திரும்ப 2 months எடுத்து வரப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 months-ல நீங்க பண்ண கெயின் எல்லாமே போகும். புரியுதுங்களா? இப்போ நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் டோட்டல் ஆட் பண்ணா 40 வரும்ன்றது ஒரு லாஜிக். அதே கொஸ்டின் வரப்போகுதா இல்ல, பட் இதே லாஜிக்கை வேற ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் நான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன். ஓகே, சோ இப்படி ஒரு இந்த கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணேங்கிறது அந்த 2 months கேப்ல மறந்து. ஓகே, சோ அதனால கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி குவான்ட்டுக்கு எஸ்பெஷலா வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட், ஐ மீன் விஆர்சில ஒகாபுலரிக்கு தேவைப்படலாம், மற்றபடி குவான்ட்டுக்கு மேக் ஷூர் யூ கைஸ் ஹேவ் அ டெடிகேட்டட் நோட். டிஎல்ஆர் விஆர்சிக்கு ஏதாவது ரஃப் ஒர்க்ல எழுதுறீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை, குவான்ட்டுக்கு ஒரு டெடிகேட்டட் நோட் வச்சுக்கோங்க. ஏன் அதை நான் சொல்றேன்னா, டெடிகேட்டட் நோட் இல்ல ரஃப்ல தான் நான் சால்வ் பண்ணுவேன் சார், பட் நான் ஏதாவது புதுசா ஒரு ஃபார்முலா நான் எனக்கு பார்த்தேன், ஐ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ், ரைட் தட் அஸ் அ செப்பரேட் ஃபார்முலா இன் தி ஃப்ரண்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு 10 pages 15 pages, ஆக்சுவலி 10-15 pagesல கம்மி. ஜாமெட்ரியோட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டுமே 20 pages வரும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக ஒரு டெடிகேட்டட் நோட், நம்ம எதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ கைஸ் நோ, there is something called as formula sheet in your மைசோன். பார்த்துருக்கீங்களா? தயவு செஞ்சு போய் உங்க மைசோன் பாருங்க, இவ்வளோ இருக்கு அதுல. ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ there was something called as study materials. இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் போய் பார்த்துருக்கீங்களா? இதுல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஎஃபாவே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஜாட்டுக்கு, ஸ்னாப்புக்கு அதெல்லாம் இருக்கும். அது இல்லாம இ புக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், பட் அது ஆப்வியஸா எம்டியா இருக்கும், பிகாஸ் யூ ஹேவ் யுவர் பிசிக்கல் புக்ஸ், அதனால இ புக்ஸ் இருக்காது. இது இல்லாம ஃபார்முலா ஷீட்னு ஒன்று தனியா இருக்கு, where if you just go and click this, a PDF gets downloaded. Important formulas அந்த பிடிஎஃப்லயே இருக்கு. ஓகே, பட் அது இல்லாம வேற என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம நோட்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க. இல்லையா அந்த ஃபார்முலா இருக்க ஷீட்டை நீங்க தனியா நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் எழுதும் போது இதோட ஆட் ஆகி யூ வில் ஹேவ் அ கான்கிரீட் செட் ஆஃப் சம்திங் தட் யூ ஹேவ் ஃபார் யுவர் ரிவிஷன். லாஸ்ட் ஒரு 2 days என்ன பண்றது சார் அப்படின்னா இந்த ரிவிஷன் தான் நீங்க பண்ணணும். Okay. And what are the must do things? Revision is very, very important. Okay. And especially when it comes to your quant. Because when it comes to VRC, what is there to revise? Passage படிச்சா 5 questions solve பண்ணேன். Revise மிஞ்சி போனா என்ன பண்ணா? I marked C, but the answer is B. ஏன் அப்படி நடந்தது? So because இந்த ஒரு வார்த்தைனால நான் ஏமாந்துட்டேன். I thought the author was angry about this, but seems like he was not, because of the justification he gave at the last passage. Okay, so அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அது என்டையர் பேராகிராஃப் எழுதாங்க, சின்ன ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க, சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். ஓகே, பட் குவாண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிவிஷன் பண்ணலன்னு வைங்க, ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ செகண்ட் வீக்ல ஞாபகமே இருக்காது. தட் இஸ் குவாண்ட். த ப்ராப்ளம் வித் தட் இஸ் வெரி வெரி குட். அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பீயிங் கன்சிஸ்டன்ட் இஸ் கீ ஃபார் கேட். சார் நான் வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் எனக்கு டக்குலாம் புரியாது, தப்பே இல்லை. ஆனா கேட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னா நான் டெய்லி 6 hours படிக்கிறேன்னா கன்சிஸ்டன்டா 6 hours படிக்கிறேன். So, and the consistency is more important than anything else for your CAT preparations. Keep notes of your learnings and your mistakes. Okay, not just this, keep notes of everything. Formulas ku thaniya or notes sonna mariye learnings and mistakes. இப்போ DLRல
சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணேன், டோட்டல் மிஸ்டேக் பண்ணேன், நான் எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிட்டேன் சார். பட் இந்த 3க்கு பதிலாக 2ன்னு போட்டதுனால எனக்கு டேபிளே தப்பா போச்சு, நான் 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணது வேஸ்டா போச்சு. அப்போ அதை நோட் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு 10 days நான் பாக்குறேன் சார், 10 daysல ஒவ்வொரு நாளும் 2 to 2 sets பண்ணேன். அப்போ 20 setsல 7 sets சில்லி மிஸ்டேக்ல மட்டுமே நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியும், நான் சில்லி மிஸ்டேக் அதிகமா வருது. அப்போ சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், before writing things down, I should be very, very careful if that's the actual data. Okay, especially the starting of the table filling, 1 or 2 times check பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். So make that as a habit and eventually other silly mistakes நடக்காம போகும். ஓகேங்களா? Taking breaks crucial, அது உங்களுக்கே தெரியும், you guys know all of that. So this is ideally what is a preparation strategy that I would recommend. So இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. One second. Where is it? Where is it? Where is it? And coming to your mocks, நான் already சொன்ன மாதிரி take ample mocks, analyze each mock deeply. See, நீங்க மார்க் எடுக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல, ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் ஒரு 3 hours to 4 hours அனாலிசிஸ் நீங்க பண்ணி ஆகணும் மினிமம். ஓகே, வந்த எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண தெரியும். ஆஃப்டர் த மார்க் கெட்ஸ் ஓவர், சொல்யூஷன் இருக்கு, எல்லா கொஸ்டினும் உங்களால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இனிஷியல் டைம்ஸ்ல கான்செப்ட்ஸ் தெரியல, அதனால நான் சால்வ் பண்ணல, ஓகே. பட் டிஎல்ஆர் அண்ட் பிஆர்சி எல்லா கொஸ்டினும் என்னால சால்வ் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நீங்க அனாலிசிஸ் பண்ணணும். 1 to 3 marks every month from March to August is a must. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்க ஸ்கெடியூலுமே போட்டிருக்கும். March to August, every month you will have 1 to 3 marks. Okay, so that helps you identify what is your strength, weaknesses, and all that. Actually, I don't know whether you guys have noticed. Marks வந்துட்டு நீங்க ஒரு 10 மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், my zoneலயே there is an option where you can select 5 different marks and there is something called as drill down analysis. That would tell you இந்த 5 மார்க்லயும் சேர்த்து ஆவரேஜஸ்ல 12 கொஸ்டின் வந்தது, நீங்க 8 தான் அட்டன் பண்ணீங்க, அதுல 4 தான் கரெக்ட். இந்த எல்லா மார்க்கும் சேர்த்து டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இவ்வளவு கொஸ்டின் வந்தது, நீங்க இவ்வளவு அட்டன் பண்ணீங்க. பாலினாமியல்ஸ்ல இவ்வளவு வந்தது, ஒரு கொஸ்டின் கூட நீங்க அட்டன் பண்ணல. அப்ப லாஸ்ட் 5 மார்க்ஸ் நீங்க எப்பயுமே லாஸ்ட் 5 மார்க்ஸ் அந்த ட்ரில் அனாலிசிஸ் பார்த்துக்கிட்டே. ஓகே, ஸோ ஓவர் தி இயர்ஸ் அப்போ பாலினாமியல்ஸ் அட்டனே பண்ணாம இருக்கேன், இப்போ ஒரு கொஸ்டின் என்னால அட்டன் பண்ண முடியுது. ஸோ தட் அனாலிசிஸ் யூல் கெட். And you guys already have the schedule for this. I would have told you in the launch pad oda mock ungalta already irukku. So meantime I want you guys to take this mock. So, yeah, idhil see, there are 2 types of mocks. One are called flexi mocks, the other are called pro mocks. Flexi, pro. இந்த ஸ்கெடியூலே நான் உங்களோட மை ஜோன்ல இருக்க ஸ்கெடியூல தான் நான் உட்காந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுல பாதி ஸ்கெடியூல் தான் இருக்கு, கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் உங்க இதுலயே இருக்கும். ஸோ இதுலயே பாருங்க, when I say flexi marks, which means from the word flexible, it only has start date. ஓகே, flexi marksக்குலாம் பாருங்க ரீஓபன் டேட்னு ஒன்று இருக்காது. flexi marks there is only start date, which means இப்போ வர 28th Feb இந்த டெஸ்ட் ஓபன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்ப வேணா எடுக்கலாம். You can take it on 28th itself or else 30 இல்லையா, சரி மார்ச் 10, ஏப்ரல் 25 எப்ப வேணா இதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதிக்கலாம். ஆனா இந்த CDC pro mocks, so certain mocks are called pro mocks. Pro mocks, if they say you have to take it on 6th of June, you have to take it on 6th of June, or else 6th of June விட்டீங்கன்னா திரும்ப அது எப்பதான் ஓப்பன் ஆகும், 1st of Octoberல தான் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஐடியலி ஒரு சாட்டர்டே சண்டே அவங்க கொடுப்பாங்க.
If it's 6th of June, 6th சாட்டர்டேவா இருக்கும், 7th சண்டேவா இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டேக்குள்ள எப்பயாச்சும் இந்த மார்க்கை நீங்க எடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். இல்ல சார் என்னால எடுக்க முடியலன்னா நீங்க மண்டே யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த மார்க். ஒரு 2-3 months ஆச்சு மினிமம் ஆகும் ரீஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அதனால ஃபிளெக்ஸியோ ப்ரோவோ whenever they say there is a mock, please do make sure அன்னைக்கு அந்த டேட்குள்ள அந்த மார்க்கை எடுக்க பாருங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளெக்ஸி மார்க் வந்துட்டு 28th Feb தான் வருதுன்னாலும் லான்ச் பேட்ல ஒரு மார்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த மார்க்கை I want you guys to take it, all of you guys to take it, let's say in the next week or so, because next weekend அதுக்கு அடுத்த weekend will be completely in RT99. ஓகே, ஸோ அதனால லான்ச் பேடோட மார்க்கை அதுக்கு முன்னாடி எடுக்க முடியுதான்னு பாருங்க. ஒரு ஃபுல் லென்த் 2-hour டெஸ்ட் பரவாயில்ல, 0 வரட்டும் -5 வரட்டும், டசன்ட் மேட்டர். த நேம் சேஸ் இட்ஸ் லான்ச் பேட். ஓகே, நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் அவ்வளோ. clear? Fine guys, done then. We'll end it here. 11 to 1. All sessions are from 11 to 1.